Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clearly. Yes, sir. You are audible.
will be highly interactive and enriching for all of you, and we will gain valuable insights from our esteemed speakers. Once again, I warmly welcome our respected principal sir, Dr. Kooch and distinguished speaker, Dr. Bikash Das, and all the participants who special lecture. I wish this program will be a grand success. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your warm and valuable words. Now, I would like to invite our respected principal, sir, to address the gathering and share some words with us. At the outset, allow me to convey very special thanks and sincere gratitude to today's resource person, Dr. Deepak Das. Bikash Das, yes, Dr. Bikash Das, sorry. And he is currently working in Kashmir State University. And Dr. Das, so again, thank you. And I wanted to know whether you are in Kashmir now or in any other place. No, sir, I'm in my department in Kashmir now. You are in your department. So we are getting some feelings of Kashmir also. So Yeah. thank you, Vikas. The point is very important. The speaker is will deliver the lecture from the remote place. We are in the eastern part, and the person who is delivering the lecture now, he is now in the just your Kashmir. He is on the east, northern west, the last part of the India. So see, so the education has become such a instrument, rather we can say such a valuable in economics, what we say valuable commodity, because you are paying a certain price. So we are using so many things. For what purpose? For the benefit of the students. Okay, so I think this is a very big initiative taken by the Department of Economy, the Department of Geography, and they usually take this type of initiatives. And you see that I have also a doubt in mind that whether the online lecture is very unique. We can compare the lecture in the offline with that of the online. I think both are similar. Now, University Grant Commission has also maintained that education rural also. The 40% of the total course that is of university and colleges can be taught from online. That is coming. So many universities have adopted this policy in our West Bengal. This is a growing process, and definitely in near future, I think with uh, this coming session, that is in the fourth year, after July, the session will start in seventh semester, seventh and eighth semester. This is the new concept that is the fourth year. I think certain this type of issues we can just expect from our university.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. So a person who studied in Alipurduar College achieves the importance. And now your workplace, residence, Sir, I am from Palakata actually, near to Jaldapara. So so I you are studied in saying, Alipurduar. I have been to your college. I have been to your college several times on several locations. uh, so he has also visited our college several times. I have anyway, I have received. So see, what the students, what I'm saying, that he is studying from a college which is located in whatever we call that in Uttar Bharat region, comparatively backward and disparate area. But the person who is from Alipurduar, he is now a teacher in Kashmir Central University. It is very easy to say, but it is very difficult to be there as a teacher in a central university. Okay, whatever in your Kashmir, in many other places also. So see the students, you belong to this area. I think there is no difference between you and Professor Das when he was a student of that particular area. You may be also one of the person in coming after 2 or 3 or 4 years. You can expect that you will deliver also lectures and you will be employed in some places, in renowned places, in any university or academic institution. This is our not only hope, this we believe certainly. The example is that Dr. Das is there. So person from Balagata, a very small place, studying in Alipurduar College. So see, what is the just the path which he has crossed. So every person has to grow if we want to grow. If we want to develop ourselves, we can develop. If we are satisfied, say we are very satisfied in our home, we are very satisfied in our regular activities, then you cannot just cross a limit. Okay, you will find, you will always see that until in different places, the people who is very renowned in academics also, in administration also, when he may be the senior of to me also, that see, you have come to this particular position because I think you decided in your earlier life that sky is your limit. If you think that sky is your my limit, then I think you can just touch the optimum level of your uh, desired destination. Okay, so I think that Professor Das, I am very happy because I am from also Alipurduar. My college is also Alipurduar College. So many many thanks to you again. So Thank you, sir. anyway, we invite you again to visit our college. Okay, we Thank you, will sir. I be would love yeah, to. Yes. yeah. Thank you, thank you. Okay. Thank you very much, sir, for your inspiring words. I think this will give immense motivation to ourselves to be someone in life and study more higher. And now this is my privilege to introduce our esteemed resource person, Dr. Bikash Das. Dr. Das is currently serving as an assistant professor from the University of Kashmir. He completed his PhD in developmental studies from IIT Guwahati and possesses a strong academic foundation in Germany. His research interests include his sorry. His research interests include public health, plantation studies, labor health, and research methodologies, with a special focus on the Himalayan foothill region and South Asia. He has published several research papers in reputed national and international journals and has delivered lectures at various prestigious academic platforms. We are truly honored to have such a distinguished academician among us today. I welcome you, sir. Now, this is your platform. Over to you. Please speak. Yeah. Thank you so much, everyone, for this very generous introduction and very kind words, I would say. So by the time I opportunity to
place on records my sincere thanks uh, to the principal of Coach Behar College, Dr. Pankaj Devnath. It was a privilege to meet you in different occasions, although as a student sir at that time. So I'm sure you don't remember, but I have been to your college for attending like the conference. I remember that Topon sir organized when he was very new in that department. And I want to thank the HOD, Dr. Open sir for inviting me, Dr. Sunil Som, and all my friends in the department who are faculty now, like Debashish, Bolai, Koshono, and Onubda, and others. Uh, thank you very much for this very warm, generous, and very kind introduction. So it's like of speaking to some similar kind of faces and minds, and I kind of as our principal sir has said, I genuinely believe that, I genuinely believe and I sincerely hope so. Some of you from college and from this department will actually reach much greater heights than whatever I could have achieved in this, small journey of mine into academics. And I sincerely hope I sincerely hope that you will get that platform. And Coach Behar College Geography Department, when we are a student, I must acknowledge this. When we are a student, Coach Behar College used to be a dream for us, right? At least for geography. So we would rather talk about what's happening in the department and all. So I'm sure that legacy that you have in that college as a Department of Geography, that must go on and it will continue, I'm sure, because it's in the able hand of your very respected colleagues. So today, I hope my audio and video is kind of okay and this technicalities are fine. So as again, as principal sir has said, I'll try to restrict my this talk to certain topics, and I would love to have an interaction session. If some of you can ask some of the questions, doesn't matter how is that question, maybe very excellent, very good, maybe not that great, maybe not that greatly articulated, whatever. I would love to hear whatever comes to your mind in this course of this talk. So today I'm trying to talk about some of the key issues and ideas in the geography and the research of geography. I would take maybe 40 to 45 minutes, and then we can have a discussion session. So as I was told by dear Sonal madam that we expect that some of the students in the undergraduate degree, they are kind of going for an excursion, and I'll try to mix as I still got a message. I'll try to mix this mode of conversation in Bangla and English. So I'm sure many of us we study in Bangla. Even I was a student in Bangla medium, so আমি বাংলায় পড়ে এসেছি সবকিছু। So till my graduation days, so ওটা ভয় পাওয়ার বেশি কিছু নেই, যাই হোক। তো যেহেতু আমরা যাব একটা স্টাডি এক্সকারশনে, স্টাডি ট্যুর, সো অ্যান্ড উই আর এক্সপেক্টেড টু কাম ব্যাক অ্যান্ড রাইট আ রিপোর্ট। আমাদের একটা রিপোর্ট লিখতে হবে সেই যে আমরা এক্সকারশনে যেখানেই যাই না কেন, একটা কোনো একটা গ্রামে বা কোনো একটা শহরে, সেটা কাছে হতে পারে, অনেক দূরে হতে পারে। জিওগ্রাফি খুব এক্সাইটিং ব্যাপার এই এক্সকারশন জিনিসটা। তো সেই এক্সকারশনটা অ্যাকচুয়ালি কি এবং তার থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, এসে আমরা কি করে রিসার্চ রিপোর্ট লিখবো, এটা এই এই লেকচারের মেন কোর আইডিয়া। কিন্তু এর বাইরে গিয়েও আই উড ইনক্লুড, বিকজ অ্যাজ আই হ্যাভ টোল্ড, সাম অফ দ্য পিজি স্টুডেন্টস আর অলসো দেয়ার, and I want to make this lecture useful for the some of the faculties as well. So I will kind of go into some of the technical details, like how to write a good paper or review or a research methods. So এখানে আমি I will try to talk about what is the meaning of research, what are the different type and approaches of research, how do we do a field work, how do we understand field work, what is the process of data collection and presentation, and most importantly how to write, এইটা করতে গিয়ে আমি সেই টপিকগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না। আমি জাস্ট মেনশন যেগুলো অলরেডি আমাদের সিলেবাসে আছে, আমি একটু সিলেবাসের বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি, বিকজ আই এম শিওর সিলেবাসে যেগুলো আছে সেগুলো তোমাদের টিচাররা তোমাদেরকে পড়ায়। তো হোয়াট ইজ রিসার্চ? ইফ উই স্টার্ট দিস, রিসার্চ আমাদের, আই রিমেম্বার আওয়ার টিচার্স ইউজ টু সে রিসার্চ ইজ রিসার্চ,
we search again and again. So maybe there is a knowledge which is new, maybe there is a knowledge which is not that new, which is it is also already exists somewhere. So we want to re-evaluate it. That is also research. If you are trying to find a new knowledge, that is also research. So essentially, research is a very systematic, scientific, and objective process of gathering, analyzing, and interpreting data, either to solve a problem or to answer a question. Now, not necessarily when I say that to answer a question, not necessarily that question has to be new. এরকম হতে পারে যে একটা প্রশ্ন যেটা অনেকেই এটা নিয়ে কথা বলেছে, অনেকেই এটা নিয়ে লেখালেখি করেছে, অনেকেই সেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, আমরা সেটা নিয়ে আরেকবার দেখতে পাই যে ও যেটা বলে গেছে সেটা কি ঠিক। So we can verify it, re-verify it. That is research, search again again. So it is very systematic, it is very logical, it should be empirical based on observation and data, and it should be replicable, at least the methodology part of it. নাও আমি জানি যে রিসার্চ নিয়ে কথা বলতে গেলে অ্যাটলিস্ট টু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এটা সব খুব জার্গন এবং খুব হ্যাভি হয়ে যেতে পারে থিওরিটিক্যালি। সো হোয়াট আই থট আই উইল টেক এ এক্সাম্পল অ্যান্ড আই উইল ডিসকাস দিস পার্টিকুলার এক্সাম্পল থ্রু আউট দিস লেকচার। সো লেট আস টেক এ এক্সাম্পল। আমরা যদি একটা উদাহরণ চিন্তা করি যে হোয়াট ইজ রিসার্চ, সো আমাদের একটা যদি রিসার্চের টপিক চিন্তা করি, এই ছবিটার সাথে মোটামুটি আমরা সবাই করি। কিছু মহিলা of all ages including some child, তারা মাথায় করে জলের হাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড জিওগ্রাফি দেখে তোমরা বুঝতে পারছো একটু ডেজার্টের মতো রিজিয়ন বিকজ অফ দ্য ট্রি অ্যান্ড দ্য স্যান্ড অ্যান্ড অল। সো আমরা এজিউম করতে পারি এখানে একটা ওয়াটার ক্রাইসিস আছে। তো কিছু লোকজন স্পেশালি ফ্রম এ পার্টিকুলার জেন্ডার, তারা জল আনতে প্রতিদিন অনেকটা দূর তাদের হাঁটতে হয়, ঠিক আছে না? তো এটা খুব একটা কমন পিকচার, অ্যাটলিস্ট ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্সট। আমরা হিমালয়ান ফুটহিলসের থেকে যদি এটা বুঝতে নাও পারি, কারণ আমাদের ডুয়ার্সে এত নদী, কিন্তু এটা দিস ইজ দ্য ট্রু ইন মোস্ট অফ দ্য নর্থ ইন্ডিয়ান সিটিজ, মোস্ট অফ দ্য নর্থ ইন্ডিয়ান ভিলেজেস। নাও এইটাকে যদি আমরা একটা কেস স্টাডি ধরি যে সাপোজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সেস টু ওয়াটার সার্ভিসেস ইন রুরাল ইন্ডিয়া, আমরা যা একটা রিসার্চ করতে চাই বা একটা ফিল্ড রিপোর্ট করতে চাই, কালকে তোমরা যখন ট্যুরে গেলে কোনো একটা গ্রামে, সেটা রাজস্থানে হোক বা অন্য কোথাও হোক বা ডুয়ার্সের কোনো গ্রামে হোক, তুমি একটা রিপোর্ট লিখতে চাও বা একটা কেস স্টাডি করতে চাও বা একটা রিসার্চ করতে চাও যে এই গ্রামে জল কারা আনতে যায়, এটা আমাদের টপিক, অ্যাক্সেস টু ওয়াটার, রাইট? নাও দ্য কনটেক্সট ইজ মেনি ইন্ডিয়ান ভিলেজেস, হোয়াট ডু উই সি, কে জল আনতে যায়? সেটা পাশের বাড়ির কলে হোক, গ্রামের টিউবওয়েলে হোক, নদীতে হোক, বা কোথাও ঝোড়ায় হোক, বা ইভেন তোমার বাড়িতে যে বোতলে জল ভরে ফ্রম ইউর ভেরি কাইন্ড অফ সফিস্টিকেটেড আরও অ্যান্ড আদার থিংস, ট্যাপ ওয়াটার যেটাই থাকুক তোমার বাড়িতে, সেই জলটা প্রাইমারিলি ভরেটাকে, primarily it is women who are responsible for collecting water, and this is the truth. There might be some exception, but exception is not a rule, right? Now এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনা থেকে আমরা ক্যান ফ্রেম এ রিসার্চ প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য রিসার্চ প্রবলেম? ডাজ দ্য ওয়াটার স্ক্যারসিটি ডিসপ্রপোর্শনালি এফেক্ট উইমেন? আমরা যেটা বলছি যে এই যে জলের যেটা সংকট, ওয়াটার স্ক্যারসিটি, কালকে যদি জলের অভাব দেখা যায়, তাহলে এটা কি মহিলাদেরকে বেশি এফেক্ট করবে কম্পেয়ার টু ছেলেদেরকে বা পুরুষদেরকে? তাহলে এটা আমাদের রিসার্চ প্রবলেম। আমরা কি করে এটাকে বুঝতে পারি? উইল হ্যাভ সাম অফ দ্য কোশ্চেনস। আমি এগুলো আরো ডিটেইলসে ডিসকাস করব, হোয়াট ইজ রিসার্চ প্রবলেম, হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন। সো জাস্ট টু গিভ আন আইডিয়া অফ দিস এক্সাম্পল that we will discuss throughout this lecture. So research question গুলো, হাউ ফার, প্রতিদিন একজন মহিলাকে কত দূর জার্নি করতে হয় টু কালেক্ট ওয়াটার, এই যে কালেকশন অফ ওয়াটারের পুরো ঘটনাটা, এই যে কালেকশনের পুরো ঘটনাটা, ডাজ ইট এফেক্ট দেয়ার এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট? প্রতিদিন আমি জল আনতে যাই, এটা কি এডুকেশনকে, সেই মহিলা বা যে বাচ্চারা তুমি দেখতে পাচ্ছ তার হেলথকে, তার এমপ্লয়মেন্টকে এফেক্ট করে? The other question is how many men are women and men affected differently? এই যে জল আনতে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনাটা গ্রামে বা শহরে যাই হোক, এইটা কি পুরুষ এবং মহিলাদেরকে আলাদাভাবে প্রভাব ফেলে, নাকি দুজনের উপর প্রভাবটা একই? তো আমরা এই কেসটা যেটা কেন ডিসকাস করছি, এটা ডিসকাস করছি কারণ ইটস আ ভেরি সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটির একটা গল্প আছে, এটার মধ্যে একটা জেন্ডার পার্সপেক্টিভ আছে, এবং যেহেতু আমরা জিওগ্রাফি, এখানে একটা জিওস্পেশিয়াল অ্যানালিসিসের গল্প আছে, রাইট? So I was told, I know that many of you are into geospatial technology. I am very happy that your college offers such a course,
এবং এটা আমাদের শেখা উচিত। আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম তখন আমাদের কাছে এতটা অপরচুনিটি ছিল না জিও স্পেশাল টেকনোলজি গুলো শেখার, বাট রিসার্চ এগুলো খুব বড় একটা ওয়েলকাম টু ইট। নাও এই যে ঘটনাটা আমি বললাম যে প্রতিদিন একজন কেউ আমাদের বাড়ির মহিলারা বা উইমেন দে গো অ্যান্ড কালেক্ট ওয়াটার, এই যে রিসার্চ, এই যে আমার একটা প্রবলেম, এই যে একটা স্টেটমেন্ট, এইটা নিয়ে যদি আমি গবেষণা করতে চাই তাহলে এই ঘটনাটাকে আমি কিভাবে ভাবতে পারি, ঠিক আছে না? তো দেয়ার আর ডিফারেন্ট লেন্সেস। তো এই এই যে আমরা চশমা, চশমা মানে হচ্ছে মানে তুমি যদি একটা লাল চশমা পরে থাকো বা একটা নীল চশমা পরে থাকো একটা কালো চশমা পরে থাকো, তাহলে সেই চশমাটা পরে যখন তুমি দুনিয়াটাকে দেখবে, তো লাল চশমা পরে থাকলে তোমার চারপাশটা লালই মনে হবে, কালো চশমা পরে থাকলে কালোই সবকিছু, বা নীল চশমা পরে থাকলে নীলই মনে হবে। এই চশমাটাকে আমরা বলি অ্যাপ্রোচ, অর টু ভেরি প্রিসাইজ থিওরি, রাইট, থিওরিটিক্যাল গ্রাউন্ডিং। রিসার্চে এই চশমাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই যে একটা ঘটনা, প্রতিদিন একদল মহিলা জল আনতে যায় বাড়ির পাশে কুয়োতে, এটা আমরা সবাই দেখি, কিন্তু এটাকে কয়জন কিভাবে ঠিক চিন্তা করে, তাদের থিঙ্কিং পার্সপেক্টিভটা কি, এই পার্সপেক্টিভটা আসে হচ্ছে রিসার্চ অ্যাপ্রোচ থেকে বা থিওরিটিক্যাল গ্রাউন্ডিং থেকে। এবার পজিটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ, পজিটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ এটা অ্যাক্রস সোশ্যাল সায়েন্স, অ্যাক্রস সোশ্যাল সায়েন্স পজিটিভ অ্যাপ্রোচ আমরা সবসময় মনে করি যে এভরিথিং ইজ মেজারেবল, ভেরি সাইন্টিফিক। তো এটা হয় কি, তো আমরা যখন এইভাবে যখন এই রিসার্চটাকে চিন্তা করব, তখন আমরা চিন্তা করব যে হাউ মানি হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স দ্যাট আ উইমেন হ্যাজ টু কভার, কতটা দূর একজন মহিলাকে প্রতিদিন হাঁটতে হয় জল আনতে, হোয়াট ইজ দিস ডিস্টেন্স, কে কতটা যায়, কতবার যায়, কতক্ষণ ধরে যায়, কোন রাস্তা দিয়ে যায়, যখন দের ইজ আ লট অফ নিউমেরিক্স এন্ড নাম্বারস, এবং সেইটাকে খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে পজিটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ। এটা ভেরি সাইন্টিফিক, ভেরি মেজারেবল এবং ভেরি কোয়ালিটেটিভলি কোয়ান্টিটিভলি ফোকাসড। এটা অনেক আরো থিওরিটিক্যাল ব্যাপার ট্যাপার আছে, আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না, because then it will take another lecture or just on this single slide. Maybe if I get an opportunity to visit your college in near future in a physical mode, then I would love to talk only on this one slide, you know. Anyway, now interpretative approach, একটু হিউম্যান ওরিয়েন্টেড। তো এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম শুধু নাম্বার নিয়ে, নাম্বার দিয়ে বোঝা যে কত দূর ধরে যেতে হয়, কত কিলো জল আনতে হয়, কত লিটার জল আনতে হয়, কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে হয়, লট অফ নাম্বারস, কে যায়, কোথায় যায়, কিভাবে, কিভাবে নয়, কতক্ষণ ধরে যায়। তো উই হ্যাভ আ লট অফ টেবিলস, গ্রাফ, চার্ট, স্ট্যাটিস্টিক্স, এই ব্যাপারগুলো পজিটিভলি অনেকে আমরা এটাকে কোয়ান্টিটেটিভ রেগুলেশনের সাথে একটু জড়িয়ে চিন্তা করতে চাই। তবে আই এম শিওর তোমরা রিসার্চ মেথডসে পড়েছো, হোয়াট এভার, সরি, জিওগ্রাফিক্যাল থটে হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ রেভলিউশন। নাও হোয়াট ইজ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স। নাও এই নাম্বার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা সময় কি হয়, আমরা রিসার্চে হিউম্যান টাচটাকে হারিয়ে ফেলি, মানুষের পার্সোনাল ফিলিংসের জায়গা থাকে না, মানুষের পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থাকে না। যেমন ধরো এতক্ষণ ধরে আমি কথা বলছিলাম যে কত কিলোমিটার হাঁটতে হয়, এটা আমার রিসার্চের কোশ্চেন, আমি এটা বুঝতে চাই যে একজন মহিলা কত কিলোমিটার ডেইলি হাঁটে, কে বেশি হাঁটে কে কম হাঁটে। কিন্তু আমি যদি বুঝতে চাই যে এই হাঁটতে গিয়ে তার কতটা কষ্ট হয়, সে কি ফিল করে, তার কি ভালো লাগে হাঁটতে, নাকি সে প্রতিদিন হাঁটতে গিয়ে বাড়িতে বসে কারো নামে একটা চিন্তা করে যে না ওর জন্য আমাকে এতটা হাঁটতে হয়, সেও তো যেতে পারতো, সে কেন যাচ্ছে না, আমি কেন যাচ্ছি, বা does she feel burdened or stressed, এই যে ফিলিং বা হিউম্যান এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলছি, এইটা যদি আমি রিসার্চ করতে চাই তাহলে একটা ইন্টারপ্রিটেটিভ অ্যাপ্রোচ। নাও হোয়াট ইজ গ্রাউন্ডেড থিওরি? গ্রাউন্ডেড থিওরি এটার একটা হায়ার ভার্সন। গ্রাউন্ডেড থিওরি যখন নাও উইল টক অ্যাবাউট ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ মেথড অফ রিসার্চ। গ্রাউন্ডেড থিওরি হচ্ছে যখন আমি ফিল্ডে যাই, আমি আগের থেকে চিন্তা করে গেলাম না, দেখলাম কে কি করছে, কে কে জল ভরছে, তাদের সাথে কথা বললাম এবং অনেক ডিসকাশন করলাম, সেখান থেকে আমার একটা চিন্তা ভাবনা তৈরি হলো। তাহলে the theory is coming from the observation, from ground, from inductive, in an inductive approach. তাহলে then we will talk about the grounded theory, right? Like time property of living, এই যে প্রতিদিন ধরে আমি জলটা আনতে যাই, এই জলটা আনতে গিয়ে আমার কি টাইমের শর্টেজ হচ্ছে, এবং সেই টাইমটা আমি কোথায় স্যাক্রিফাইস করছি ইন টার্মস অফ মাই এডুকেশন। হয়তো আমি দুটো বই পড়তে পারতাম, কালকে হয়তো আমার পরীক্ষা আছে, হয়তো আমার শরীর খারাপ বা আমার জ্বর, কিন্তু আমাকে তবু জল আনতে যেতে হবে। কারণ এইখান থেকে আমি পরের কোশ্চেনটা আসবো, হোয়াট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, আমাকেই কেন জল আনতে যেতে হবে। নাও ইট এক্সামিনস দ্য পাওয়ার, ইনইকুয়ালিটি এন্ড ইনজাস্টিস,
আমাকেই কেন জল আনতে যেতে হবে, বাড়িতে কেন সবসময় ফুলমণি বা ফুলমতি জল আনতে যাবে, ঠিক আছে না? কেন রাম শ্যাম যদু মধু নয়? এটা একটা কোশ্চেন। নাও দিস কোশ্চেন এসেনশিয়ালি হ্যাজ আ গ্রাউন্ডিং অফ জেন্ডার। সো নাও হোয়াট ইজ দ্য জেন্ডার রোল, রাইট? বাড়িতে ছেলেরা কেন 10 কিলোমিটার হেঁটে মাথায় হাড়ি নিয়ে বা বালতি নিয়ে জল আনতে যাবে? হয়তো যায়, আমি প্রথমে বললাম যে দুই একজন হয়তো যায়, সেই সেটা সেটা এক্সেপশন। এক্সেপশন ক্যান নট বি আ রুল। কেন আমাদের শুধু এই ইমেজগুলোই আমরা দেখি? নাও উই আর আস্কিং এ কোশ্চেন টু জেন্ডার। So this is a critical approach. We are asking the inequality. We are asking that what are the dominant structures? Why women are only responsible for going and collecting water, right? So this is critical thinking. This is a critical approach. One of the critical approach in our case study, অনেক রকমের critical approach আছে পৃথিবীতে, and there's a lot of theories from liberal, Marxist, post-colonial, post-modernist, right? Conservative, then anarchist, অনেক রকম থিওরি আছে, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না আজকে। আমাদের এই কেস স্টাডিটা বুঝতে যে থিওরিটা দরকার হতে পারে, তার মধ্যে একটা হতে পারে ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ। নাও উইদিন ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ অলসো দেয়ার আর লট অফ আদার থিওরিজ, রাইট? ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ ইজ এ ভেরি ব্রড আমব্রেলা, এটার মধ্যেও আর অনেক ভাগ আছে। কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারছি এতক্ষণ ধরে, এই জল আনার যে এক্সাম্পলটা, এটা দিয়ে কি কথা হচ্ছে? আমরা জেন্ডার ইনইকুয়ালিটির কথা বলছি, কেন মেয়েরাই শুধু জল আনতে যাবে, রাইট? এবং তার যদি জল আনতে ভালো না লাগে, সেটা মানা করতে পারে? কালকে কি আমি যদি একটা মেয়ে হই, কালকে কি আমি আমার দাদাকে বা বাবাকে বা ভাইকে বা কাকুকে বলতে পারবো যে আমার আজকে স্কুল আছে, বা আমার আজকে পড়া আছে, বা আমার আজকে টিউশন আছে, বা আমার আজকে নাচের ক্লাস আছে, বা আজকে আমি সিনেমা দেখতে যাব, আমি জল আনবো না, তুমি গিয়ে জল নিয়ে আসো 4 কিলোমিটার হেঁটে মাথায় করে হারিয়ে নিয়ে? তাহলে এই যে এক্সিস্টিং পাওয়ার কোশ্চেনটা গুলোকে কোশ্চেন আছে, মেল ডমিনেটেড নলেজ, এইটাও একটা feminist approach, right? We'll come back to this. Now, what is doing? We are essentially talking about the division of labor, right? এখানে অনেক যারা এটা, this is not exclusively to geography, these are across social science, economics, sociology, anthropology, geography। একটা সময় গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে যে সবকিছু গিয়ে এক জায়গাতে হয়ে যাবে। So I have a little bit of training in development studies and geography, so ওই এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি যে এগুলো অ্যাক্রস ডিসিপ্লিন, এগুলো আমাদের একার নয়, জিওগ্রাফির নয়। এইটা তোমরা তোমরা ক্লাসে পড়বে আমি শিওর, এই জন্য এটা নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না। আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট সামথিং এলস, বিকজ we are supposed to start from 1 but we started little late, so it's now almost 1:50. So what is a theoretical research, applied research? Theoretical research is যখন আমরা একটা থিওরি বিল্ডিং করতে চাই, যে প্রতিদিন কে জ্বলাতে যায়, এটা দেখে আমরা একটা জেন্ডার থিওরি তৈরি করলাম। অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ এই যে অ্যাক্সেস টু উইমেন, অ্যাক্সেস টু ওয়াটার, উন্মুক্ত আমি বলছি, কালকে যদি আমি বাড়ির পাশে চারপাশে যে জলের যে সোর্সেস গুলো আছে সেটাকে একটা ম্যাপিং করে অ্যাক্সেসটা বাড়াই, তাহলে ডাজ দ্যাট এফেক্ট দ্য কমিউনিটি? আই এম ডুইং সাম অ্যাপ্লিকেশন, দ্য প্রবলেম সলভিং, দ্য প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন, এটা অ্যাপ্লাইড রিসার্চ। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এন্ড কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথড অফ কালেকশন ডেটা, এটা ডিফারেন্ট হবে, অবজেক্টিভটা ডিফারেন্ট হবে। আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিলিংস, দ্য এক্সপিরিয়েন্স, দ্য মিনিং, দ্য কোশ্চেন ওয়াই। তাহলে আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের কথা বলবো, এখানে নাম্বারস এর খুব বেশি জায়গা নেই। আমরা যদি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের কথা বলি, তাই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নিউমেরিক্যালস, দ্য মেজারমেন্ট, দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স, দ্য গ্রাফস, তাহলে এটা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। নাও আমরা বলছিলাম ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ রিসার্চ। হোয়াট ইজ ইন্ডাকটিভ রিসার্চ? ইন্ডাকটিভ রিসার্চ ইজ বিল্ডস থিওরি ফ্রম দ্য ডেটা। সাপোজ কালকে তুমি গেলে একটা গ্রামে যেখানে কুয়ো আছে, সেখানে তুমি 8 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলে, তুমি দেখলে কে কে জল নিতে আসে, তাদের এজ কি, তাদের জেন্ডার কি, তাদের রিলিজিয়ন কি, তাদের কাস্ট কি। অনেক গল্প এরকম শুনবে বা হিস্ট্রিতে হয়তো শুনে এসছো, মনে হতে পারে এগুলো গল্প বা আগের দিনে হতো, এখন হয় না। দিস ইজ লট অফ কাস্ট অ্যাঙ্গেল টু কালেকশন অফ ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল, যে ওই কুয়ো থেকে কে জল নিতে পারবে। আমাদের মনে হয় যেটা শুধু উত্তর ভারতে হয়, ইউপি বিহারে, আমাদের আশেপাশে হয়, আমরা যদি চোখ মিলে দেখি। তো কে জল দিতে পারবে? ইফ ইউ আর ফ্রম আ লোয়ার কাস্ট কাইন্ড অফ তাহলে এখনো ইন্ডিয়াতে আছে যে কে জলের কলটাকে ছুতে পারবে, কে ছুতে পারে না। এই বিভিন্ন রকমের জিনিসগুলো, পাওয়ার হায়ারার্কি, কে জলটাকে ছুতে দেয়, কে বারবার এক বালতি দিয়ে জল তুলছে, কে জলটা না তুলে অন্যের জল নিয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু ঘটছে তোমার আশেপাশে, শুধু একটা কুয়োর পারে, তাই না? এই কুয়োর পারে তুমি যদি 10 দিন ধরে অবজার্ভ করো এবং সেখান থেকে তুমি একটা থিওরি তৈরি করো, তাহলে এটা ইন্ডাকটিভ প্রসেস, ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ। আর তুমি একটা থিওরি মাথায় করে নিয়ে এলে বাড়ি থেকে বই পড়ে, যে না আমি কুয়োটাকে জেন্ডার অ্যাসপেক্ট দিয়ে ভাববো, আগে থেকে তোমার থিওরিটা রেডি। নাও ইউ ওয়ান্ট টু টেস্ট দ্যাট থিওরি বেসড অন দিস এক্সপিরিয়েন্স। সো
So that is a deductive approach, right? So এরকম ভাবে explanatory approach, descriptive research, analytical research, participatory, non-participatory, longitudinal study, cross-sectional study. So there are different type of research, right? এখানে আমি যেগুলো খুব একটু নতুন সেগুলো একটু বলে দিই। হোয়াট ইজ দ্য পার্টিসিপেটরি এন্ড নন পার্টিসিপেটরি রিসার্চ? সাপোজ তুমি এই যে জল ভরাটা দেখতে যাচ্ছ, and you have become a part of them. তুমি ওদের একটা প্রতিনিধি বা ওদের সাথে মিলেমিশে গেলে ওরা সাথে ডিসকাস করছে, সো দে আর নট অনলি আ পার্ট অফ ইউর রিসার্চ, নট অনলি দ্য রেসপন্ডেন্ট অফ ইউর রিসার্চ, দে আর ইকুয়ালি পার্টিসিপেটিং, দে আর শেয়ারিং দেয়ার স্টোরিজ, মেবি আ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। তো সেইটা পার্টিসিপেটরি রিসার্চ। নন পার্টিসিপেটরি রিসার্চ হচ্ছে তাদেরকে তুমি ইনভলভ করছো না, বাট ইউ আর গোয়িং উইথ আ সেট অফ কোশ্চেন এন্ড দেন আস্কিং দেম, তাদের সাথে কথা বলছো, কিন্তু পুরো কন্ট্রোলটা তোমার হাতে, ওদের হাতে নয়, ঠিক আছে না? তুমি একটা কোশ্চেনিয়ার দিয়ে দিলে 10টা কোশ্চেন, কে জল ভরে, কে নেয়, বাড়িতে জলটা কে প্রথমে খায়, বাড়িতে নিয়ে জলটা কোথায় রাখা হয়, জলটা নেওয়ার পরে প্রথম সবার বাড়িতে সবার প্রথম জলটা কে খায়, ঠিক আছে না? তো এই যে গল্পগুলো, তো নাও ইউ হ্যাভ দ্য কোশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড, ইউ ডোন্ট অ্যালাউ দেম টু কাইন্ড অফ রেইজ এ কোশ্চেন ইন ইউর প্রসেস, তাহলে এটা নন পার্টিসিপেটরি, তুমি তাদের পার্টিসিপেশন করছো না। লংগিচুডিনাল স্টাডি, নাও এই যে অ্যাক্সেস টু ওয়াটার এই ঘটনাটা, তুমি যদি 30 বছরের একটা ডেটা নাও, বা 3 বছরের একটা ডেটা নাও, বা 10 বছরের একটা ডেটা নাও, অনেক সময় ধরে একই জিনিসকে তুমি অবজার্ভ করছো, এন্ড ইউ নো কে আগে লোকে নদী থেকে আনতে যেত, তারপরে নদী থেকে কুয়ো চলে এলো, কুয়ো থেকে তারপরে টিউবওয়েল চলে এলো, টিউবওয়েল থেকে নাও তোমার বাড়ির পাশে এখন জল জীবন মিশনের ট্যাপ ওয়াটার আছে। তো প্রসেস হ্যাজ চেঞ্জ, মেবি দ্য মিডিয়াম হ্যাজ চেঞ্জ, বাট ওই যে জেন্ডার রোলসটা ছিল, ওই বাড়ির পাশে ট্যাপ থেকেও কে জল ভরতে যায়, আগে নদীতে কে যেত, and you find across 50 years it's always the women. তো টেকনোলজি বেড়েছে, অ্যাক্সেস টু ওয়াটার বেড়েছে, কিন্তু জেন্ডার রোলস চেঞ্জ হয়নি। তাহলে এইটা তোমার একটা লংগিটিউডিনাল স্টাডি ওভার দ্য ইয়ার্স। ক্রস সেকশনাল স্টাডি হচ্ছে অন আ সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ টাইম, তুমি কালকে গেলে, কালকে একটা কোশ্চেনের সার্ভে করলে বা ডেটা ফিল করলে, কারোর সাথে একটা কথা বললে, ওরে তুমি যেটা নিয়ে এলে সেটা ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইমের গল্প, এটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, রাইট? এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম, এইটার সাথে তাহলে জিওগ্রাফির কি রিলেশন? এগুলো তো সোশ্যাল সায়েন্স, আমি যে বলছিলাম যেগুলো ইকোনমিক্স, হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, অ্যানথ্রোপোলজি, সোশিওলজি, সবারই একই রকমের মেথড, একই রকমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো ওয়াই জিওগ্রাফি ইজ ডিফারেন্ট? এখানে জিওগ্রাফিটা কোথায়? নাও জিওগ্রাফি উই অ্যাজ এ সোশ্যাল সায়েন্স, এখানে আমি একটু আমার লিমিটেশনস বলে দিই। I don't know much about the world of physical geography. So physical, at least in research. So physical geography নিয়ে যারা রিসার্চ করে, লাইক নদী, পাহাড়, গ্লেসিয়ার, পাহাড় পর্বত, এইগুলি, আমি সেই সব নিয়ে মানে খুব বেশি আমার পড়াশোনা নেই। তো আমি আজকে যেগুলো কথা বলছি সেগুলো বেসিক্যালি জিওগ্রাফি অ্যাজ আ ব্রাঞ্চ অফ সোশ্যাল সায়েন্স। সো যাদের ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি নিয়ে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড, দে ক্যান টেক সাম লেসন or they can pardon me, whatever. So geography as a social science is a study of space, place and human environment interaction, right? Now what do we understand by space? এই যে আমি কথাটা বলছিলাম যে 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 কুয়োটা যে জায়গায় আছে বা জলের কলটা যে জায়গায় আছে, একটা তো ফিজিক্যাল স্পেস আছে, আমি জানি অমুক গ্রামে তমুকের বাড়ির পাশে, অমুক রাস্তার ধারে, অমুক ফরেস্টের ভিতরে ওইখানে একটা জলের কল আছে। এটা জিওগ্রাফিক, এটা ফিজিক্যাল স্পেস, অবভিয়াসলি জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস, বাট देयर ইজ আ স্পেস ইন বিটুইন অ্যাজ ওয়েল, রাইট? এবার কারণ আমি বলছি, ওই কলের পাড়েই যখন সন্ধ্যাবেলা 10টা ছেলে বসে আড্ডা মারে বা চা খায়, তখন সেই কুয়োর পাড়টা দেখতে যেরকম লাগে, দুপুরবেলা যখন 10 জন মেয়ে ওখানে জল আনতে যায়, তখন সেই কুয়োর পাড়টা দেখতে অন্যরকম লাগে। এবং অ্যাজ এ উইমেন, তোমাকে যদি সন্ধ্যাবেলা জল আনতে যেতে হয়, তাহলে ওই কুয়োর পাড়টাই তোমাকে অন্যরকমের একটা ভাইব দেবে। You will fear, you will think about your security, safety and lot other things. So a space, a geographical space has its imposed characteristics. এইখানেই স্পেসের গল্প, এবং এইখানে হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট রিলেশন নট অনলি ইন টার্মস অফ ক্লাইমেট অর ক্লাইমেট চেঞ্জ, এইটার সাথে আমার টপোফিলিয়া বা প্রত্যেকটা জায়গার প্রতি আমাদের একটা ইমোশন। কালকে নদীর পাড়ে তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ, তোমার নদীর সাথে কোনো রিলেশন নেই, বা নদী থেকে তুমি মাছ ধরছো না বা সাঁতার কাটছো না বা নদী থেকে জল নিচ্ছ না, কিন্তু নদীটা দেখে তোমার ভালো লাগছে, এন্ড ইউ লাভ দ্যাট পার্টিকুলার রিভার, তাই না? এই তোরসা নদীর পাড়ে আমরা হয়তো হঠাৎ করে যখন তখন ঘুরতে যাই। তো দিস ইজ অলসো আ হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট রিলেশনশিপ। তো
এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো, এই রিলেশন গুলো, এই সোশ্যাল স্ট্রাকচার গুলো, এই পাওয়ার রিলেশন গুলো, এগুলোকে যখন আমরা স্পেস দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি, তখন দিস ইজ জিওগ্রাফি। সো দেন আমাদের প্রফেসর ডক্টর নায়ক, দেবেন্দ্র কুমার নায়ক, ইউ ক্যান রিড হিম, হি ওয়াজ ফ্রম নেহু। উনি আমাদেরকে বলতেন what is the thing that makes geography different from other social science subjects। একই জল আনতে যাওয়া, অ্যাক্সেস টু ওয়াটার, যে এক্সাম্পলটা আমি কথা বলছি, এটা একটা সোশিওলজির ছেলে, পোল সায়েন্সের ছেলে, ইকোনমিক্সের ছেলে, জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট সবাই বুঝতে পারে, সবাই পড়তে পারে। কিন্তু আমরা কোথায় ডিফারেন্ট? বিকজ উই টক অ্যাবাউট স্পেস। নাও হাউ উই রিপ্রেজেন্ট দিস স্পেস, the representation of space is map. Now যখন আমি ম্যাপ বলছি, so he used to tell us, Professor Naik, that in our classes when I was a student, that geography যে flavor, এই ফ্লেভারটা হচ্ছে ম্যাপ। Now if you are cooking something, suppose you are cooking, going back home today, and you thought that okay, I would make a dinner of something related to chicken or some other vegetables. Now what is that recipe that will make difference from your chicken to somebody else? It is the spices that you use, that flavor. So map is a flavor of geography. Now যখন আমি ম্যাপ বলছি, please remember I am not necessarily talking about the map that we see often, যেটা খুব স্কেল দিয়ে, খুব স্কেল ধরে, বা খুব জিআইএস দিয়ে, বা খুব স্যাটেলাইট ইমেজ দিয়ে টেকনিক, বা বেশি একটা টেকনিক ম্যাপ আমরা তৈরি করি, একদম অ্যাকুরেট টু স্কেল, অ্যাকুরেট টু কালার, অ্যাকুরেট টু ল্যাটিটিউড লংগিটিউড। ম্যাপ মানে শুধু তা না, there's a definition of map out there, যাই হোক সেটা আমরা আসবো। তো নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট স্পেশাল ইনইকুয়ালিটি। একই কুয়োর পার্ক এরকম করে তোমাকে আলাদা ভাইব দিচ্ছে, the rural urban regional disparity, what is the power structure, marginal communities, এতক্ষণে বুঝে গেছো আমি আই এম টকিং অ্যাবাউট কাস্ট, ক্লাস, জেন্ডার। নাও ক্লাসের কথাটা একটু বলে নি, কাস্ট আমি একটু বলে দিয়েছি, জেন্ডার প্রথম থেকে আমরা বলছি না। হোয়াট ইজ ক্লাস? ক্লাস ইজ যে এই যে 3 মাইল হেঁটে জল আনতে যায়, now you understand they belong from a certain economic category of the society। এই যে তুমি ছবিটা দেখছো, এবং এই ছবিগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে। I will ask a question towards the end. Now কোশ্চেন থেকে মনে হলো সোনাল ম্যাডাম আমাকে একটা কোশ্চেনিয়ার তৈরি করতে বলেছেন, বাট আমি ভুলে গেছি। ম্যাডাম, if I talk for maybe next 20 to 25 minutes, if somebody can prepare a questionnaire on Google Doc, I completely forgot that, I'm so sorry. So now coming back to class is now এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে এক্সেস টু কোশ্চেন থিওরি, এই জলানাটাকে কেমন করে ভাববো, কোন অ্যাপ্রোচ দিয়ে দেখবো, কোন চশমা লাগিয়ে দেখবো, কিভাবে চিন্তা করবো এই জলানা ঘটনাটাকে, অ্যাক্সেস টু ওয়াটার। নাও there is the angle of class as well, এবং this comes from a very Marxist understanding of, now the Marxist is the entire another world of literature, at least in social science. I am not going to that as well. তো খুব মোটামুটি সহজ সরল ভাবে বুঝতে হলে the class is কার ইকোনমিক গ্রেডিয়েন্টটা কি। তো যার বাড়িতে খুব ক্ষমতা আছে, সে যতই ওয়াটার স্ক্যারসিটি হোক, সে 10 কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে জল আনতে যাবে না। হি উইল ট্রাই টু মেক সাম আদার অ্যারেঞ্জমেন্ট। সে বাড়িতে জলের ট্যাপ লাগাক, 1000 মিটার গর্ত করে মেশিন লাগিয়ে বোরওয়েল লাগাক, যাই করুক, সে কিছু একটা করবে। So now this situation changes. Now access to resource, who has that ownership of that water pond? এই যে আমরা কতক্ষণ ধরে কুয়ো বা টিউবওয়েল বলছি, যদি একটু গ্রামের কমিউনিটিতে ভাবো, তো এই যে গ্রামের যে জলের কলটা আছে, এটা মালিকটাকে, নট নেসেসারিলি সবার বাড়িতে বাড়িতে থাকে। নাও এই অ্যাক্সেস টু রিসোর্স, তোমার যদি ল্যান্ড, ওয়াটার, এডুকেশন যেটাই থাকে না কেন, এইগুলো তোমার এই স্পেসকেও শেপ করে। আই এম নট গোয়িং ইনটু এনি মোর ডিটেইলস নাও। What is the principal question here? The principal question, geography questions who benefits from the space. এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা গল্পগুলো শোনাচ্ছি সোশ্যাল সায়েন্স বা জিওগ্রাফি বা ইকোনমিক্স এর, এখান থেকে জিওগ্রাফিটা আলাদা হচ্ছে এই জায়গায়, যে who gets benefit from the space and what is the relationship. So now these are the key geographical approaches. So one is spatial perspective, human environment interaction, এগুলো আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি। পলিটিক্যাল ইকোলজি আমি বলেছি, I have not pronounced the name. এতক্ষণ ধরে আমি যে বলছিলাম এই ক্লাস, অ্যাঙ্গেল, এনভায়রনমেন্ট, পলিটিক্স, কে এটাকে কন্ট্রোল করে। সো দ্যাট আইডিয়া ইজ দ্য এন্টায়ার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার। সো ইট ইজ দ্য ইকোলজি, রাইট? তো এইভাবে তৈরি হয়। তো
if you go to that now এতক্ষণ ধরে আমরা যে ওয়াটার সোর্সের কথাগুলো বলছিলাম ইউজিং জিওস্পেশাল টেকনোলজি, how you can do, how you find, you can understand the stakeholders, step one, কারা জল আনতে যায়, community engagement. Community engagement, you can talk to them, conduct a workshop, and then you collect the data, how to process with that, that research. এই যে টপিকটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি, এটাকে আমরা রিসার্চ কি করে নিয়ে আসবো। তারপরে সেই যারা জল আনতে যায় তাদের সাথে আমরা কথা বললে, ডেটা কালেকশন করলে, সেই ডেটাটা বিভিন্নভাবে কালেক্ট হতে পারে, field survey, questionnaire, and all other things. I'll come to it. Now, what is the community input part of it? Now, that collects the data that you have collected, যেটাগুলো তোমরা নিয়ে এসছো, you can put it into different formats like Excel, PowerPoint, GIS, GPS, QGIS, এবং সেইটাকে control, management, and then doing some analysis, and then it will give you a mapping or something, right? And towards the end you do a visualization and write a report. এইভাবে একটা knowledge production হয়। So now if you see the sequence of knowledge production, it looks like something this. So initial question এ আমরা কি করে শুরু করেছিলাম? Initial question এ আমরা শুরু করেছিলাম যে who has that access to water, জল আনতে কে যায়? What is the theoretical framework here now? We are talking about gender perspective, right? Now the collection of data. তারপরে প্রথম কাজ হচ্ছে একটা কোশ্চেন দিয়ে শুরু করলাম। আমরা প্রথমে যে এক্সকারশনে যাব বা ট্যুরে যেখানে যাব, আমরা কিছু কোশ্চেন মাথায় নিয়ে যাব যে ওখানে আমরা কি বুঝতে চাই বা কি শিখতে চাই। So that is my initial question. Now how to understand that question? What is your theoretical framework, right? So now এই যে জল access to water এর কথা যেটা বলছিলাম, এখানে আমাদের theoretical framework gender studies, feminist perspective. Now we'll collect a data, lot of data. ওই যারা জল আনতে যায় মহিলারা, তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, অনেকক্ষণ ধরে ডিসকাশন হবে। সেই ডিসকাশনটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে, এই মেথড নিয়ে আমি আসছি। তারপরে যে ডেটাটা আমরা নিয়ে এলাম সেটাকে আমরা অ্যানালিসিস করব, ইন্টারপ্রেট করব, তারপরে আমরা একটা রিপোর্ট লিখবো। নাও আলটিমেটলি দ্যাট রিপোর্ট উইল বি দ্যাট ফুল ফ্লেজ বাটারফ্লাই, এবং দিস ইজ আ নিউ নলেজ, রাইট? I'm getting a phone call, just a second. Yeah, sorry. So now this is what is a field work look like. না এইটা নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না, কারণ এগুলো তোমাদের সিলেবাসে আছে এবং আই এম শিওর তোমাদের টিচাররা এগুলো পড়াবেন। সো নাও এই যে ডেটা কালেকশনের আমরা কথা বলছি, এই ডেটা কালেকশন গুলো কিভাবে হতে পারে? দেয়ার আর ডিফারেন্ট মেথডস লাইক এথনোগ্রাফি, সার্ভে, ইন্টারভিউ, ম্যাপিং। এথনোগ্রাফি, যখন তুমি গ্রামে যাও, ওই গ্রামের লোকের সাথে মিশে যাও, 2-4 মাস ওদের সাথে থাকো, তাদের সাথে কথা বলো, অবজারভেশন করো, তাদের জিনিসপত্র দেখো, ভিজুয়াল অবজারভেশন, ইউ টক টু দেম, ইন ডেপথ ইন্টারভিউ, সেমি স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচার, আনস্ট্রাকচার, এগুলো ভেরি টেকনিক্যাল থিং। এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, কারণ আমার আরো অন্য কিছু আছে। দিস আর ভেরি বেসিক থিংস, রাইট? নাও হোয়াট ইজ স্যাম্পলিং? এই যে মনে করো আমার ওই কুয়োর পরে 50টা মেয়ে ছিল যারা জল আনে, আমি সবার সাথে কথা বলার জন্য আমার সময় নেই, আমি তাদের মধ্যে সিলেক্টেড কয়েকজনের সাথে কথা বলবো বা ডেটা কালেক্ট করবো। এই সিলেকশনটা কি করে হবে? এই সিলেকশনের কিছু মেথড আছে, এবং সিলেকশনটা এইভাবে করতে হবে যাতে এই 10 জনের অ্যান্সার সবার হয়ে একটা উত্তর দেয়, তাই না? তো দিস ইজ হাউ ইউ সিলেক্ট দ্য স্যাম্পল। নাও দিস সিলেকশন স্যাম্পল ক্যান বি র্যান্ডম, ক্যান বি সিস্টেমেটিক, ক্যান বি স্ট্র্যাটিফাইড। লাইক we divided the women according to age group, and from each age group like কারা 10 থেকে 30 বছর বয়স, কাদের 30 থেকে 40, কারা 40 থেকে 50, 50 থেকে উপরে, এবং সব এজ গ্রুপ থেকে আমরা চারজনের সাথে কথা বলবো। We can do the same, we can divide them according to maybe their religion, maybe according to the distance from their house, কে কত দূর থেকে আসে, ওইভাবে একটা গ্রুপ করে নিলাম। সবারই আলাদা আলাদা প্রবলেম থাকবে, এবং এই বিভিন্ন গ্রুপ থেকে আমরা যখন স্যাম্পল কালেক্ট করবো, তো নাও দিস ইজ সিস্টেমেটিক, দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু স্ট্র্যাটা। and what is random? Random is আমার যার সাথে মনে হলো 10 জনের সাথে কথা বলে দিলাম। নাও দিস random is not random, র্যান্ডমেরও একটা মেথড আছে। আমাদের যারা একটু সিরিয়াস রিসার্চ করি একটু হায়ার লেভেলে, আমরা মনে করি র্যান্ডম স্যাম্পলিং মানে হচ্ছে যার সাথে যাও 10 জনের সাথে কথা বলে নাও, আসলে নয়। Random sampling is also a very scientific method, so you have something like called random table, random sampling table, and other things, so you have to follow the numbers and other things. So what is the different types of data in research? So এই দুটো তোমরা খুব শুনবে যে প্রাইমারি ডেটা এন্ড সেকেন্ডারি ডেটা। তো এটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে, ডিসকাশন আছে, কোনটা প্রাইমারি ডেটা আর কোনটা সেকেন্ডারি ডেটা। মোটামুটি ভাবে বলতে হলে the thing which we directly collect from field, the information, that is primary data, আর যেটা আমরা কোনো ভায়া হয়ে যাই সেটা সেকেন্ডারি ডেটা। লাইক if we go out to the field and
do a survey or some interview, that is primary data. But if we collect the data from something like census, some books somebody has written, some reports, so this is secondary data. Now how we do this entire data collection? We can use GPS, we can use different maps, camera, mobile app, ফোন, ফিল্ড নোটবুক, আমরা যাদের সাথে কথা বলছি সেই গল্পগুলোকে লিখলাম, রিসার্চ ডায়েরি, রেকর্ডার। না, এই কোনটা আমরা ইউজ করবো এটা ডিপেন্ড করে যে আমার ফিল্ড ওয়ার্কটা কি ধরনের। ইজ ইট ভেরি কোয়ান্টিটেটিভ কাইন্ড অফ ফিল্ড ওয়ার্ক, ইজ ইট ভেরি কোয়ালিটেটিভ অর এথনোগ্রাফি কাইন্ড অফ ফিল্ড ওয়ার্ক, সো এইটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করতে পারি আরেকটা। না, ওই যে ম্যাপের কথা বলছিলাম, যে ম্যাপ যেটা আমরা মনে করি ম্যাপ মানেই শুধু খুব ল্যাটিটিউড লংজিটিউড দেওয়া স্কেলওয়ালা বিভিন্ন রকমের কালার সাইন্টিফিক ম্যাপ নয়। এই যে ডান দিকে যে ছবি দুটো দেখতে পাচ্ছ, এই ছবি দুটো, এগুলো ছবি নয়, দিস আর অ্যাকচুয়ালি ম্যাপস। সো এইটা একটা খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং রিসার্চ পেপার। এবং আমাদের মনে হতে পারে যখন টেকনোলজি ছিল না তখন লোকে এরকম ম্যাপ বানাতো, লোকে এখনো এরকম ম্যাপ বানায়। এবং দিস গট পাবলিশড ইন 2025 from Springer, a very interesting article। এবং এটা বলছে যে অ্যাক্সেস টু ওয়াটারের সাথে কি করে কমিউনিকেবল ডিজিজ বাড়ে। না, এই যে আমি বলছি এতক্ষণ ধরে, যে জল আনতে যায় তার কিছু ধরনের রোগ হতে পারে জাস্ট বিকজ ও জল আনতে যায়। কারণ প্রতিদিন নদীতে যাওয়া, জল আনা, এতক্ষণ মাইল ধরে হাঁটা, সো নাও দেয়ার ইজ আ লট অফ কমিউনিকেবল ডিজিজ দ্যাট মাই হ্যাপেন। ওয়াটারবর্ন ডিজিজেস, নদীর পাড়ে হয়তো ভূত থাকতে পারে, ভূত ইন দ্য টার্মস অফ ভাইরাসেস লাইক ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, অল কাইন্ড অফ ওয়াটারবর্ন ডিজিজেস, ওয়াটার কন্টামিনেটেড ডিজিজেস লাইক। এবং এই দিনের পর দিন মাথায় জল নিয়ে হাঁটার জন্য তার অর্থোপেডিক সমস্যা হতে পারে, ঠিক আছে না? তো এক্সপোজার টু সান, অল কাইন্ড অফ ক্লাইমেট ইভেন্টস, দিনে প্রতিদিন যদি আমি জল আনতে যাই, রোদ বৃষ্টি ঝড় বর্ষা, তাহলে আমার অনেক রকমের হেল্প হতে পারে, ঠিক আছে। তো এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং রিসার্চ আর্টিকেল, ম্যাপ, যেখানে দেখাচ্ছে কার বাড়ি কোথায় এবং সে নদীতে কি করে যায়, কার জলটা সে কি করে আনে, এবং তারপরে সেটা কি এফেক্ট হয়। ফলে নদীর থেকে যার বাড়ি কাছে তার সাথে কিরকম এফেক্ট হয়, যার বাড়ি দূরে তার কেমন হয়, যার নদীর উপরে মাচার মতো বাড়ি তার কেমন হয়। সো দিস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যাপিং অ্যাজ ওয়েল, সো এটাও একটা ম্যাপিং হতে পারে বিয়ন্ড আওয়ার রিমোট সেন্সিং এন্ড জিআইএস। তো যাই হোক, এত কিছু বলার পরে আমি এখন যেগুলো বলছি সেগুলো খুব ইউজিদের অবশ্যই কাজে লাগে, বাট দিস ইজ মেইনলি ফর our PG students and the researchers. একটা when we conduct a field work, this might be তোমাদের ইউজির ক্লাস ওয়ার্ক হতে পারে, এটা আমাদের রিসার্চের ফিল্ড ওয়ার্ক হতে পারে, এটা আমাদের পিএইচডি টপিক হতে পারে, কোনো রিসার্চ পেপার হতে পারে, বা আমাদের কলেজের জাস্ট এক্সকারশন হতে পারে। যে ধরনেরই ফিল্ড ওয়ার্ক হোক না কেন, তার কিছু প্রিন্সিপালস আছে। আমি সেই প্রিন্সিপালস নিয়ে কথা বলতে চাই, যেগুলো খুব সিলেবাসের অঙ্গ নয় বা যেগুলো খুব বইয়ে পাওয়া যায় না অ্যাকচুয়ালি। ওই জন্য আমি ওই টপিকগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা বলিনি। আমি জানি না কতটা কভার করতে পারবো। যাই হোক, যেখানে আমরা যাচ্ছি যে সেট অফ কোশ্চেনটা নিয়ে, there is something very new called ethical clearance। যদি যখনই আমরা একটা পিএইচডি করি বা রিসার্চ করি, যদি সেখানে কোনো কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে সেই কোশ্চেন ইয়ার বা আমার যে সার্ভে টুলসটা আছে বা রিসার্চ প্রপোজালটা আছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট ইট ক্লিয়ার ফ্রম দ্য এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল কমিটি। কারণ এই রেকমেন্ড লেটারটা তোমার যদি না থাকে, কারণ এথিক্যাল কমিটি, প্রভাল কমিটি দেখবে যে তুমি এমন কিছু কোশ্চেন করছো না গিয়ে, বা ফিল্ডে গিয়ে এমন কিছু কাজ করছো না যেটা কমিউনিটিকে হার্ম করে, আর অনেক কাজ আছে। Then what will happen যদি এটা না থাকে, ফার্দার when you go for publication of this data, এটা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। এখন যখনই একটা ভালো জার্নাল আর্টিকেল দেওয়া হয়, একটা ডেটা বেসড বা ফিল্ড ওয়ার্ক রিলেটেড ডেটা, ফার্স্ট দে আস্ক ফর দ্য এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। এবং যখন তোমরা ইউজিপিজি স্টুডেন্টরা সার্ভে করতে যাচ্ছ, তোমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড বা প্রিন্সিপাল কারো যদি একটা অথরাইজেশন লেটার না থাকে, তাহলে সেই গ্রামে যাওয়াটা একটু রিস্কি হতে পারে। Now when you go to field, যখন তুমি ফিল্ডে চলে গেলে, the first thing is to do is to talk to the community leaders। সেই গ্রামের পঞ্চায়েত হতে পারে, সেই গ্রামের কেউ একটা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক হতে পারে, গ্রামের সারপঞ্চ হতে পারে, তাকে নেসেসারি একটা কনসেন্ট দেওয়া যে আমি আপনার গ্রামে সার্ভে করতে চাই। এবার আমাদের ইন্ডিয়া, বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার মতো কান্ট্রি, যেখানে প্রচন্ড ডাইভার্সিটি ইন টার্মস অফ রিলিজিয়ন, কাস্ট, ক্লাস, জেন্ডার এবং অনেক কিছু নিয়ে আমাদের অনেক রিজার্ভেশনসও থাকে, যে না তুমি কালকে আমাদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে পারো না, তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলতে পারো, বা অনেকে সেটা ভালো চোখে নিয়ে নিতে পারে।
তো এই ব্যাপারটা আগে কমিউনিটির সাথে ডিসকাস করে নেওয়া ভালো, যে এন্ড টু টেক আ ফর্মাল পারমিশন, যে ক্যান আই ডু আ সার্ভে ইন ইউর ভিলেজ। কালকে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তো দেয়ার সামবডি টু কাইন্ড অফ প্রোটেক্ট ইউ। এন্ড তুমি এমন কিছু একটা সার্ভে করছো যেটাতে গভর্নমেন্ট ইজ হেভিলি ইনভলভ, so there's a necessity to kind of take a concern from the concerned office. Like for my PhD, I was kind of doing a lot of survey with ANMs, ASHA workers, Anganwadi workers, এবং তারা একটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, এবং আমি যদি উপরে একটু জানিয়ে না আসি, তাহলে ইট ইজ নট ভেরি এথিক্যাল টু টক টু দেম, কারণ এখানে একটা অনেক বড় পাওয়ার রিলেশন থাকে। নাও দ্য আদার থিং ইজ ক্লিকিং ফটোগ্রাফস। এইটা আমি সবাইকে বলতে চাই, খুব লাউডলি বলতে চাই, নট নেসেসারিলি বিকজ অফ রিসার্চ। আমার হাতে একটা ক্যামেরা আছে, তার মানে এই নয় আমি যেখানে গিয়ে যেরকম খুশি সেরকম ছবি তুলতে পারি। and you have to understand this in the age of social science. কালকে তুমি কারো বাড়িতে একটা ক্যামেরা নিয়ে গেলে সার্ভে করতে, তার একটা, আমি দেখেছি অনেকে গামছা পরা ছবি, আমি সরি টু সে, বা তুলে নিয়ে এলে, এবং আমার মতো কোথাও একটা রিসার্চের প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ তোমার পিপিটিতে দেখিয়ে, essentially you are exposing his identity and he or she might not be very comfortable with it, এবং তুমি তার ফটোটা শেয়ার করছো ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টা, যেখানে খুশি, without taking his or her consent. Consent is equally important in research. So it is better to click. কোনোদিন আমি আমার পিএইচডির ফিল্ড ওয়ার্কের ছবিগুলো তোমাদের দেখাতে চাই। I have clicked many photographs, but the photographs that I show around সবগুলো এরকম। এটা বুঝতে পারছো যেটা কে কোথাকার, কার বাড়ির, তার নাম কি, তার ফেস কি। কালকে সেম এই দুজন মহিলাকে তুমি যদি রাস্তায় দেখো, তুমি চিনবে না। বা আমার আগের ছবিটা যদি আরেকবার দেখো, আমি বলেছিলাম যে একটা কোশ্চেন করবো, এটাই উত্তর। এখানে কারো ফেস দেখা যাচ্ছে নয়, সো ইউ ডোন্ট নো দেয়ার আইডেন্টিটি। আমি জানি, আমি সার্ভে করতে যাচ্ছি কলেজে এক্সকারশনে, এটা অনেক সময় আমাদেরকেও শেখানো হয়নি যে তাদের সাথে একটা এরকম পোস্ট দিয়ে ছবি তুললে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাতে দেওয়া। ডোন্ট ডু ইট, this is ethics first. Second, when you mention somebody's name in your field report, try to use pseudonyms of the respondent of the places, এবং সেটার জন্য কেউ তোমাকে অথেন্টিসিটির কোশ্চেন করবে না। দিস ইজ ভেরি অ্যাকসেপ্টেবল ইন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। যদু বলেছে যে তার বাড়িতে খুব অত্যাচার হয়, জল আনতে গিয়ে ক্যাচাল হয়, তো এবার তুমি সেই যদুর জায়গায় যদি নামটা রাম শ্যাম লেখো, কোনো অসুবিধা নেই, আইডিয়াটা সেম। বাট হোয়াট ইউ আর এসেনশিয়ালি ডুইং, ইউ আর প্রোটেক্টিং দ্যাট আইডেন্টিটি। মানে গ্রামের নাম জলদাপাড়া, একটা ফরেস্ট ভিলেজ, তুমি যদি জলদাপাড়া না লিখে অন্য কিছু একটা লেখো, যে মায়াপুর বা ইচ্ছামতি নগর, কিছু যায় আসে না। ইউ আর ট্রাইং টু গিভ আ নলেজ যে ওটা একটা ফরেস্টেড ভিলেজ, অতটুকু লিখলেই হবে। So now what you are doing, you are kind of preserving their identity, dignity, and be very cautious before you share that data. এই ডেটাটা উইথ অ্যানাদার স্টেক হোল্ডার, কারণ তোমার কাছে পারমিশন আছে, ওদের কাছে নেই। নাও when we go to field, এটা আমাদের রিসার্চার যারা যারা বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করি, আমরা অনেকেই ফেস করেছি। there is a lot of big bosses in the field. নাও এই বিগ বসেসটাকে কালকে তুমি ডেটা সার্ভে করতে গেলে, কোথাও কোনো একটা মোরল টাইপের লোক চলে এলো, চায়ের দোকানদার হতে পারে, পাড়ার পঞ্চায়েত হতে পারে, গ্রামের মাতাব্বর হতে পারে, দাদা হতে পারে, ক্লাবের লিডার হতে পারে, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে তোমাকেই কেন দেবো আমি ডেটা, তাতে আমার কি লাভ, আমার গ্রামে নয় অন্য গ্রামে যাও। উই কল দেম গেট কিপার্স ইন সোশ্যাল সায়েন্স। এই গেট কিপারদের সাথে কি করে নেগোসিয়েট করতে হয়, এটাও সেটা একটা আর্ট, দ্যাট মোরাল গার্ডিয়ানস ইন দ্য ফিল্ড। এটাও একটু চিন্তা করতে হবে। Now, when we prepare a questionnaire or go to the field, we love to ask questions. আমাদের লোককে কোশ্চেন করতে খুব ভালো লাগে না। It also comes from the feeling that we are kind of authority to them. আমরা তাদেরকে এসে সার্ভে করতে এসে তাদের কিছু উদ্ধার করে ফেলেছি, তাদের মহান একটা কাজ। কিন্তু it is not like that. You are going there for your own benefit rather than doing some great to them. হয়তো তাদের কিছু বেনিফিট হবে if you do a great publication, some policy intervention happens, which is very unluckily in our country at least. So now essentially you are going to gather knowledge for yourself, for your career advancement, for whatever reason. So now before we ask a question, we have to think, ওর অনেক সময়ের দরকার আছে,
50টা কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার মতো সময় লোকের কাছে নেই, এক নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে, ইজ ইট রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু আস্ক দ্যাট কোশ্চেন? এই কোশ্চেনটা যদি আমি জিজ্ঞেস না করি তাহলে কি হবে? ইজ দেয়ার এনি আদার ওয়ে টু গেট দ্যাট সেম অ্যান্সার? যে উত্তরটা আমি খুঁজছি বা যে ডেটাটা খুঁজছি সেটা কি অন্য কোনো ভাবে কালেক্ট করা যায় কোশ্চেনটা কম করে? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফ্লেক্সিবল অ্যাবাউট ইউর কোশ্চেনস অলসো। এমন কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না যে কোশ্চেনটা খুব কালচারালি ইনসেনসিটিভ, যে কোশ্চেনটা খুব রিলিজিয়াসলি কাস্ট জেন্ডার ভেরি জেন্ডার বায়াস থিং। আমি এই জেন্ডার বায়াসনেসের কথায় আসবো, যে ওয়াইন we always talk about man environment relationship, batsman, chairman, you know. So we should use very gender sensitive and very gender neutral terms like chairperson, batter, human environment relationship, not man environment relationship. So these are gender sensitivity. এইগুলো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেন উই হ্যাভ টু ফ্রেম আ কোশ্চেন হিয়ার, যে am I kind of doing disrespect to anyone? Is asking that question really important? এটা না করলে কি হবে না এই কোশ্চেনটা? So you have to be very careful. And now the most important part of the field work, which is my supervisor, PhD supervisor, Dr. Daksha used to tell me, is like you should be a very good listener rather than কোশ্চেন ভালো আমরা অনেকেই করতে পারি, বাট কোশ্চেন করার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শোনা। সো when you go to the field you have to observe what is happening around. So it's always better to listen than to speak, you know. And what is happening in around, try to understand the in between the words, what is the silence. There is a meaning of the silence as well, right? So যেটা লোকে বলছে না তারও অনেক কিছু মানে আছে। তুমি একটা কোশ্চেন করলে যে এখানে অমুক পাবলিক সার্ভিসটা কেমন, বা হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেসটা কেমন, বা ওয়াটার সাপ্লাই, গভর্নমেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই কেমন, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট ওয়াটার। অনেকে হয়তো উত্তরটা দেবে না বিকজ অফ সাম পলিটিক্যাল প্রেশার, সাম কমিউনিটি থিং, সাম ভিলেজ পলিটিক্স, হোয়াটএভার, বাট ইউ হ্যাভ টু লিসন। ওই যে না বলা কথাটা, so it is the art of observation, you know. So now we are talking about participation. এখানে শুধু আমি একটা কথা বলতে চাই, মাঝখানের পয়েন্টটা, পাওয়ার পজিশন এন্ড প্রিভিলেজ। সো when you go to the field, একটা জিনিস যতক্ষণ আমরা বুঝতে পারলাম এর আগের ডিসকাশন থেকে, যে উই হ্যাভ আ লট অফ প্রিভিলেজ এন্ড পাওয়ার। এক তো তুমি যাচ্ছ তাদেরকে সার্ভে করতে, এসেনশিয়ালি যারা হয়তো মেবি ইউ নো সো কল্ড ইনফেরিয়র ইন টার্মস অফ ইওর কাস্ট, ইওর জেন্ডার, ইওর রিলিজিয়ন। হয়তো তুমি একটা ছেলে from a very wealthy family, from a very reputed powerful কলেজ ও ইনস্টিটিউশন, তুমি কালকে যাচ্ছ কিছু মেয়েকে সাথে কথা বলতে বা সার্ভে করতে যারা প্রতিদিন জল আনতে যায়। সো সোশিও ইকোনমিক্যালি ইউ আর ফার বেটার দেন দেম। নাও ইফ ইউ গো টু দ্য ফিল্ড উইথ দ্যাট অথরিটি অ্যান্ড টক টু দেম ইন দ্যাট ওয়ে, তাহলে তোমার এই যে পাওয়ার পজিশনটা আছে, তুমি যে ডেটাগুলো পাবে তারা তোমার সাথে ওইভাবেই কথা বলবে। দ্য রেসপন্সেস দ্যাট ইউ উইল গেট, that responses will lead to some kind of, you know, এখানে একটা এপিস্টেমোলজিক্যাল কোশ্চেন আছে, তাহলে সেই উত্তরগুলো যেগুলো তুমি পাবে সেগুলো খুব মেকি, সেগুলো খুব রেডিমেড, সেগুলো খুব ম্যানুফ্যাকচারড উত্তর। তাহলে ইউ হ্যাভ টু, সো এই জন্য আমাদেরকে বলে যে যখন তুমি ফিল্ডে যাও ট্রাই টু ওয়্যার সিম্পল ক্লথস। তো কালকে যখন তুমি সার্ভে করতে যাবে ট্যুরে, যদি তোমার টিচাররা বলে যে খুব ফর্মাল জামা কাপড় ভদ্রস্থ পরে যাবে, তার একটা কারণ এটা হতে পারে, অনেকগুলো কারণের মধ্যে, যে we have not necessarily have to show something very extraordinary, সেসব করার জন্য পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে। So you have to kind of, you know, be accepted within that community also. তুমি হয়তো কালকে এমন একটা ড্রেস পরে গেলে যেটা কালচারালি ওই কমিউনিটিতে অ্যাকসেপ্টেড নয়, তো ওরা তোমার সাথে যে কথাগুলো বলবে, উত্তরটা দেবে তোমার কোশ্চেনের, তাদের মাথায় আসলে ওই ব্যাপারটা ঘুরবে, তোমার ড্রেস নিয়ে ওরা বেশি কনসার্ন হয়ে যাবে রাদার দ্যান আনসারিং ইউর কোশ্চেন, রাইট? So you have to think about your position, you have to think about your gender. Now if you are a man and you have to do a research among women participants, you have to and you must consider your language. Is it very gender sensitive? Are you kind of imposing some power position or privilege on them? So এইগুলো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে অনেক কিছু। এই সব করে আমরা সমস্ত ডেটা ফেটা যেসব নিয়ে এলাম, এই ডেটাগুলোকে আমরা প্রথম হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ফিল্ড নোটস হলে উই ক্যান ক্লিন ইট, উই ক্যান রিরিড ইট, উই ক্যান ম্যানুয়ালি অ্যারেঞ্জ ইট, উই ক্যান ডু আ থিমেটিক অ্যানালিসিস বাই সফটওয়্যারস লাইক এনভিভো। যদি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হয় তাহলে সেগুলোকে প্রথমে কোডিং করা, তারপরে ট্যাবুলেশন করা,
Then we can do some statistical, techniques like Stata Studio, MS Excel, and এই যে ডেটাগুলো কালেক্ট করা এগুলো ভিজুয়ালাইজ কি করে করবো? আমরা ভিজুয়ালাইজ এরকম করে করতে পারি, কিছু বার গ্রাফ, চার পাই গ্রাফ, স্ক্যাটার প্লট এইসব তৈরি করতে পারি আমরা এমএস এক্সেলে। এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না, কারণ এগুলো তোমাদেরকে কলেজে শেখাবে। তো আমি শুধু সেই সব নিয়ে বলতে চাই যেগুলো একটু সিলেবাসের বাইরে, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ এ রিসার্চার। Now, I'm sure that many of you are learning or will learn in future. তোমাদের কলেজে যেহেতু পড়াচ্ছে, uh, and you have that opportunity to understand and learn that, geospatial technology. একটা খুব ভালো এক্সাম্পল অফ geospatial technology ডান দিকে যে আমি যেটা দেখাচ্ছি। So now this is a map which shows 54% of India faces high extremely water stress. এতক্ষণ ধরে আমি যে কথাগুলো বলছিলাম, there is another perspective, another way, right? We talked about the feminist analysis. এইটা পুরো geographical geospatial analysis of thinking. Now if you see the আমি বলছিলাম নর্থ ইন্ডিয়ান স্টেট, নর্থ এন্ড ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্টেট, that is much deeper. এবং আমার থেকে তোমরা খুব ভালো বোঝো যারা geospatial technology জানো যে এই ম্যাপটার মানে কি, এই ম্যাপটার মানে, এবং যত উত্তর দিকে যাচ্ছ তুমি, these are very patriotic, এরকম নয় যে ইস্ট ইন্ডিয়া বা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার লোকজন পেট্রিয়ার্ক নয়, তারাও ইকুয়ালি পেট্রিয়ার্কাল, বাট ডিপ রুটেড পেট্রিয়ার্কি একটু ওয়েস্টার্ন এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন স্টেট লাইক হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান একটু বেশি, এবং সেখানে যদি ওয়াটার স্কারসিটিটাও এত বেশি হয়, দুটোই বেশি, তাহলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উইল বি দ্য সিচুয়েশন অফ উইমেন ইন দোজ ভিলেজেস। নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার কোশ্চেন টু আস্ক, হাউ জিওগ্রাফি, geography kind of expands the already existing inequality in the society. যে ডিসক্রিমিনেশন গুলো অলরেডি আগে থেকেই ছিল, জল আনতে যাওয়া, এবং এই জিওগ্রাফিক্যাল এই যে ফিচার গুলো, সেটা কি করে ওই ডিসক্রিমিনেশন গুলোকে আরো বাড়াতে পারে। নাও দিস অ্যানাদার লেভেল অফ কোশ্চেন টু আস্ক, ক্রিটিক্যাল থিংকিং। সো নাও দিস ইজ সামথিং দ্যাট জিওগ্রাফি ক্যান ডু, ডাটা অ্যানালাইসিস, ইন্টারপ্রিটেশন। আমি এই দুটো স্লাইড পরে বন্ধ করব, তারপরে আমি বাকিগুলো যদি অনুমোদন দরকার হয়। নাও essentially what we are doing, we are entering into a writing business. Academics is all about writing business. সেটা তোমার ফিল্ড রিপোর্ট হোক, সেটা কোশ্চেন পেপার হোক, সেটা অ্যাসাইনমেন্ট হোক, সেটা পরীক্ষার খাতা হোক, সেটা কেউ গল্প লেখা হোক, বা আমাদের মতো যারা রিসার্চ পেপার লেখে সেটা হোক, বা কেউ বাড়িতে গল্প লিখছে সেটা হোক, কিন্তু রাইটিং আমরা লিখতে পারি না। কাউকে একটা জিজ্ঞেস করলে, বা আমাদের মধ্যে অনেকে যারা আমাদের ফ্যাকাল্টি, কলিগ, বন্ধু বান্ধব, তাদেরকে যখন 4টা লাইন লিখতে বলা হয় যে ক্যান ইউ রাইট দিস, তো আমরা যেভাবে ট্রেন্ড হয়তো একটা রিসার্চ পেপার লিখে ফেলি, কিন্তু তার বাইরে কিছু লিখতে চাই না। কেন? কারণ ওই প্যাটার্নটা আমাদেরকে শেখানো হয়নি, বা আমাদেরকে শুধু একটা টেমপ্লেট শেখানো হয়েছে যে এইভাবে ফিটিং করে লিখতে হয়, তো ওই যে একটা মডেল, একটা ধাঁচ, একটা ছাঁচ, ওইভাবে। তার বাইরে উই টক অ্যাবাউট রাইটিং। Now you are writing, you can think about writing your dissertation or your field report. How to write? The first rule of writing is to read. লেখার আগে তোমাকে অনেক পড়তে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট রিড, তুমি যদি অনেক না পড়ো তাহলে তুমি লিখতে পারবে না, রাইট? কেন? তাহলে আমি কি পড়বো? ইউ হ্যাভ টু রিড এনিথিং, ইউ হ্যাভ টু রিড এনিথিং এন্ড এভরিথিং। সেটা তোমার বাড়ির পাশে নিউজ পেপার হোক, গল্পের বই হোক, ম্যাগাজিন হোক, বিউটি ম্যাগাজিন হোক, সিনেমা ম্যাগাজিন হোক, যাই হোক, ইউ হ্যাভ টু রিড। তুমি যখন সেটা পড়ছো, এসেনশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ কে লোকজন তার লেখার লাইনগুলোকে কি করে কনস্ট্রাকশন করছে, what are the kind of words they are using. এই throughout the lecture আমি কি ধরনের ওয়ার্ড চয়েস ছিল আমার, what I am speaking about, so that kind of choice of words, the construction of line will only come through a lot of reading. And most important rule to write is to start writing. আমি লিখতে চাই, এটা সবচেয়ে বড় নিয়ম হচ্ছে লেখাটাকে শুরু করতে হবে। মানে হ্যাঁ আমি পারি না, লিখছি না, কালকে লিখবো না, পরশু লিখবো, তুমি শুরু করো, হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে কি লিখবো? এগেইন এনিথিং এন্ড এভরিথিং, হোয়াট এভার ইউ উইশ টু রাইট, লিখতে হবে। নাও যখনই তুমি 4টে লাইন লিখবে, হোয়াট ইউ আর ডুইং, ইউ আর কাইন্ড অফ সিনক্রোনাইজিং ইউর ব্রেইন। তোমার ব্রেইনটা তখন ইকুয়ালি কাজ করবে। তুমি কালকে রাস্তায় কি দেখেছো, 1 মাস আগে কি দেখেছো, পাড়ার লোকে কি বলেছে, ওই কি হয়েছে জল আনতে গিয়ে, তারপরে তুমি কি পড়েছো, এই জল আনা নিয়ে অন্য লোকে কি বলেছে। তো এভরিথিং উইল স্টার্ট কামিং টু ইয়োর আইডিয়া, টু ইয়োর ব্রেইন,
এবং সবকিছু মিলে দেন সবকিছু মিলে একটা লেখা তৈরি হবে। and so you will process your thoughts, and there is no perfect time or occasion to write। যে পঞ্জিকা দেখে একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে তারপরে একটা হাতে করে টরি পুজো টুজো দিয়ে তারপর তুমি লিখতে বসলে এইভাবে হয় না। ফলে যখন খুশি তেমন ভাবেই লেখো। এই লেখাটা হতে পারে and not necessarily এটা মনে করার কিছু নেই যারা রিসার্চ আসবে তাদের এটা করা উচিত। তুমি যে জবেই যাও, যে প্রফেশনে যাও, লিখতে তোমাকে হবে, ঠিক আছে না? সেটা তুমি মোবাইলেই টাইপ করো আর কোম্পানির রিপোর্টই বানাও, লেখা কোনো ফর্মেট লেখা আমাদের লিখতে হবে সেটা। নাও দ্য গুড থিং ইজ হোয়াট আই ডু পার্সোনালি, আজকালকার দিনে আর ওই আগের দিনে আমি দেখতাম আমার বাবা একটা ছোট পকেট ডায়েরি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, ইউজ টু রাইট এখানে ওখানে ছোট ছোট নোট এই ওই। এখন আর পকেট ডায়েরি নিয়ে ঘোরা যায় না, ফ্যাশন নেই। তো আই হ্যাভ সামথিং কল গুগল ডক। গুগল ডকে যেখান থেকে খুশি খোলা যায়, একই গুগল ডক যে কোনো মোবাইল থেকে মাল্টিপল মোবাইল, মাল্টিপল ডিভাইস, ট্যাব, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার সব জায়গায় খোলা যায়। সো আই টাইপ অন গুগল ড্রাইভ, গুগল ডক, একটা কমন ফাইল আছে, তারপর দেন whenever I get time I copy paste it here and there, এদিকেরটা ওদিকে নিয়ে যাই, ওদিকেরটা এদিকে নিয়ে যাই। সো you have to write, so there is no perfect time, location and place, you have to just schedule and discipline your everyday life one। নাও যেটা আমার মতো অনেকেরই হয়, যতক্ষণ ধরে আমি যে কথাটা বলছি, I don't know how many of you get that তোমাদের মতো আমিও অনেকেই এখন স্কুলে ইংরেজি পড়ে আসে, কিন্তু আমার স্কুল, কলেজ, ইভেন প্রাইমারি স্কুল বিশুদ্ধ বাংলা মিডিয়ামে পড়া, বাংলা মাধ্যমে পড়া ছাত্র আমি। এবং সেই বিশুদ্ধ বাংলা মাধ্যমের ছাত্র বলতে আমার যে স্কুল হয় সেটাও একটা মাদ্রাসা। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসায় 10 ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি, কারণ আমার বাড়িটা জলদাপাড়া জঙ্গলে। তো সেখান থেকে এসে যদি একটু মোটিভেশনের জন্য বলছি, জাস্ট নট টু অ্যাডভার্টাইজ মাইসেলফ, সেই মাদ্রাসা স্কুলের মিডিয়াম থেকে পড়ে জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে ফালাকাটা হাই স্কুল, আলিপুরদুয়ার কলেজ, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, তারপরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া, নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি নিউ জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট, দেন আইআইটি। এই যে জার্নিটা, it was only possible because in between this journey somewhere I picked how to learn, how to write and speak in English, despite the fact that I was still degree third year as a student in Bangla medium। তো এখন আমি একটু ইংরেজি বলতে পারি, যেমনই হোক অ্যাট লিস্ট আমার মনে হয় আমি অনেকের থেকে ভালো বলতে পারি বা একটু লিখতে পারি। somewhere I have picked it, না how, by being absolutely shameless, লাজ লজ্জা বাদ দিয়ে। যার সাথে পেরেছি, যখন আমি শিলং গেছিলাম, আমরা একটা এন্টায়ার ব্যাচ নর্থ বেঙ্গল থেকে, মানে রিক্সাওয়ালা, পানওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা সবাই ইংরেজিতে কথা বলে, আমরাও একে অপরের সাথে কথা বলি। বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের, নর্থ বেঙ্গলের বন্ধু যাইতাম না খাইতাম না বলা ছেলে আমরা। তারপরে আমরা ইংরেজিতে কথা বলতাম হোস্টেলে, নির্লজ্জ হবে, যতটা ঠিক হয়। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে বলো, লোকে হাসবে, তোমার কি যায় আসে। and how to write, coming to that, you have to write simple sentences, don't try to write very complex or compound sentences like you have been taught in your schools, grammars, a lot of grammars, you have to forget everything। ক্লাস 10 পর্যন্ত যেসব গ্রামার পড়ে এসছো জোর করে মনে রাখার দরকার নেই, যেগুলো মনে আছে বাকি সব ভুলে যাও। বেশি গ্রামার মনে থাকলে লিখতে পারো না। so now you have to write in very simple sentence, your each sentence should not contain more than 10 to 12 words। একটা লাইনে 10টা থেকে 12টা শব্দ থাকবে না, দুটো লাইনের মধ্যে একটা কানেকশন থাকবে, ইন্টার কানেক্টিং লাইনস। লাইক তুমি এরকম বললে না যে ফুলমতি কালকে জল আনতে নদীর ধারে গিয়েছিল, তারপর তুমি শুরু করলে বাপুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে, এই দুটোর মধ্যে কোনো মানে নেই। কিন্তু তুমি যদি মাঝখানে একটা লাইন লেখো, ফুলমতি কালকে নদীর ধারে জল আনতে গিয়েছিল, গিয়ে দেখলো মধুবন্তীর ছেলে গান করছে বাপুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে, তাহলে একটা সিকোয়েন্স দাঁড়ালো, তো একটা গল্প হচ্ছে এখন। সো দিস ইজ কল্ড ইন্টারকানেকশন। নাও when you write that they have to some connecting line, now বাপুরাম সাপুরে আর জল ভরতে যাওয়ার গল্প কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেল। এবার তারপরে you have to change, write short paragraphs, একটা প্যারাগ্রাফে অনেক কিছু থাকবে না, শর্ট প্যারাগ্রাফ। এবং when you change that paragraph from one to the other, এই প্রথম প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইন এবং নতুন প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইন, there should be some connection, like ফুলমতির বাড়িতে খুব অসুবিধা,
কালকে ওর ছেলের জ্বর ছিল, এই ওই এরকম তুমি একটা প্যারাগ্রাফ শুরু করলে। এতক্ষণ ফুলমতি জল ভরতে গেছিল, মধুমন্ত্রীর ছেলে গান গাইছিল বাবুরাম সাপুরে, এখন তুমি বলছো ফুলমতির ছেলের জ্বর। এই দুটোর মধ্যে কোনো কানেকশন নেই। মাঝখানে একটা কানেক্টিং লাইন হচ্ছে, সেন্ট প্যারাগ্রাফটা চেঞ্জ করার সময় ফুলমতি মধুবন্তীকে বললো যে গত, এবার মানে কি দুজন মেয়ে একসাথে বসে ওর পারে গল্প করছে। কি গল্প? যে সেই গতকালকে তার ছেলের জ্বর ছিল, সেই জন্য ও জল দিতে আসতে পারে। বোঝা গেল? সো দিস ইজ হাউ ইউ কানেক্ট your sentences, this is how you connect your paragraphs. You have to leave a trail. এটা ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়েও হইল না শেষ। তো ওই শেষ হয়েও শেষ হবে না, প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের শেষে একটা করে ট্রেইল লাইন থাকবে এবং সেখান থেকে নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু হবে। ইউ হ্যাভ টু ক্রাফট এ স্টোরি লাইন। এই যে পুরো গল্পটা তুমি বলছো, ইট হ্যাজ টু বি আ স্টোরি, হিয়ার এন্ড দেয়ার গল্প না, ইউনো। তো চেষ্টা করা যাবে খুব প্যাসিভ ভয়েস ইউজ না করার, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অমুকে বলিয়াছিলেন তমুকে যাইবেন, আসিলে তমুক করা হইবে। এই যে ভয়েস চেঞ্জ বা ন্যারেশন চেঞ্জ করে তোমাদের যেগুলো শেখানো হয়েছে কলেজে বা স্কুলে, ওইসব বেশি লেখা যাবে না, ওইসব বন্ধ করতে হবে। ফর্মাল রাইটিং, যখন আমরা একটা থিওরি বা রিপোর্ট বা পেপার লিখছি বা যাই লিখছি, the introductory chapter বা introductory paragraph, we should write it at the end. ওইটা দিয়ে শুরু করা যাবে, ইন্ট্রোডাকশন লিখে লেখা শুরু করা যাবে, ইন্ট্রোডাকশন সবার শেষে লিখতে হবে। এন্ড 100 পাতা লেখা খুব সোজা, ওই 100 পাতার গল্পটা তোমাকে যদি 50 পাতায় বলতে হয়, it is very difficult, and that is the beauty. So small is beautiful, small sentence, small line, small paragraph, and everything into a small space. So একটা লাইন 4 বার না লিখে 4 রকম ভাষায় বাক্য পরিবর্তন করে না করে তোমাকে লিখতে হবে একটা লাইন একবারে। So you don't repeat yourself, that's how you minimize the space. And do not use jargons. খুব কঠিন কঠিন কথা শশী থারুরের মতো ইংরেজি লেখার দরকার নেই। শুনতে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ফর এভরিওয়ান। ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট ইউর অডিয়েন্স, যে কে শুনছে আমার কথা। বা শশী থারুরের মতো ইংরেজি লিখলে ওই রামচন্দ্র গুহার মতো দুজন পড়বে, বাকি ইন্ডিয়া পড়তে পারবে না, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট ইউর অডিয়েন্স। Your narrative, your story should be very loud and clear. So what is the golden rules of writing? We have to build a habit of reading novels, storybooks, newspaper. We have to use very gender neutral and gender sensitive language. আমি আগে বলছিলাম যে ব্যাটসম্যান নয়, ব্যাটার, because Smriti Mandana also plays. It's not chairman, there can be chairperson as well, because a female, we also opening that space for others, right? যখনই আমরা নতুন শব্দ বলছি, শব্দ যদি খুব টেকনিক্যাল হয়, কেউ না বোঝে, then we have to define it in the next sentence. But we have to write everything that comes to our mind, and then that writing everything, and then we will do a lot of editing. সবকিছু লিখে ফেললাম, এখন যেগুলো যেগুলো দরকার নেই সেগুলো কাটতে শুরু করতে হবে। লেখার থেকে কাটাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আর কি করে কাটবো? নিজের লেখা সবসময় মনে হয় আমি শেক্সপিয়ারের মতো বা রবীন্দ্রনাথের মতো লিখেছি, কাটতে ইচ্ছা করে না। গিভ ইট টু ইউর ফ্রেন্ড অর এ সুপারভাইজার অর সামবডি ইউ ট্রাস্ট, যে আমি এটা লিখেছি, পড়ে দেখো তো কোনটা দরকার ছিল না। দ্যাটস হাউ ইউ এডিট। ঠিক আছে, এরপরে আমি there's a lot of technical things of how to draft a manual journals, how to select a good journal for your writing, what is this different models of journal, what is the submission check line, what is a peer review process looks like, and how to edit a manuscript, right? What are the malpractices? এখানে আমি দুটো কথা বলিনি। এই লেখার দিনে এআই, অটোমেটেড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড লার্জ স্কেল মডেল, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। হ্যাঁ, কালকে ম্যাডাম একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে আমাকে, আমি বাড়িতে গেলাম, গুগলে টাইপ করে, সরি চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাই টাইপ করলাম যে আমাকে অ্যাক্সেস টু ওয়াটার অফ বাই উইমেন ইন ইন্ডিয়ার উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখে দাও 5 পাতায়। ওটা লিখে দেবে, বা বাংলায় লিখে দাও, সে বাংলাতেও লিখে দেবে। সো দ্যাট ইজ প্লাগারিজম, দ্যাট ইজ এআই। You can take the help of AI to sharp your language, to polish your language, maybe to locate some of the resources. But if you decide to write or copy paste everything from AI, that is a severe, crime. Don't do that. বাকিগুলো actually রিসার্চের জন্য, তো আমি এগুলো বলছি না। Actually, I had presented the same thing in IIT Guwahati last year. So in that workshop, they invited me to talk about
my own institution. So I had prepared this PPT for them. So I'm not going to much detail or technical things. So I'd love to finish or stop here. And this is a suggested book of readings. This first book you should read everyone across of your gender, job, and profession. যাই করো এই বইটা পড়া খুব দরকার অমিতাভ কুমার writing badly is very easy. Then this flower how to write, it's a very small book, Oxford University page. Oxford University page some 50 to 60 pages book. And আমি এতক্ষণ ধরে যেগুলো দিস জেন্ডার আইডেন্টিটি থিওরি ফেমিনিজম যেগুলো বলছিলাম দিস আর লট অফ বুকস। খুব সুন্দর একটা বই আছে, আমি এখানে লিখতে ভুলে গেছি, নিবেদিতা মেনন সিং লাইক আ ফেমিনিস্ট। আই রিয়েলি ওয়ান্ট এভরি ওয়ান অফ ইউ যে কোনো সাবজেক্ট যে কোনো টায়ার হতে পারে, সে স্টুডেন্ট প্রফেসর যাই হই আমরা, এই বইটা যাতে আমরা আমি চাই অ্যাটলিস্ট 200 টাকা দাম আমাজনে আছে। নিবেদিতা মেনন সিং লাইক আ ফেমিনিস্ট। মেথোডোলজিক্যাল বই এথনোগ্রাফির জন্য কেরল রেনি ভালো। there is a very good book of রিচার্ড পিট লাইক মডার্ন জিওগ্রাফিক্যাল থট। সো এই বইগুলো আমরা পড়তে পারি, ইটস এ ভেরি সিম্পল and very small bibliography. So thank you, I'll stop here. This is my mail id, এটা তোমরা রাখতে পারো, and I'm very open to everyone. I'm very punctual on mail. অন্যান্য কিছু তেমন না দেখা হলেও আমি মেল দিনে 4 বার চেক করি and I do reply. So তোমাদের যদি যখন যে কোনো একাডেমিক রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা থাকে and only academic, তাহলে প্লিজ ফিল ফ্রি টু রিচ, রাইট, ইউ ক্যান রাইট আ মেল or drop a mail or whatever. I'll reply according to you. Maybe it's a career counseling, some writing assignment, anything related to academic. Yeah, I'll stop here. Thank you. ম্যাডাম আমি শুনতে পাচ্ছি না কিছু। স্যার ইউ আর নট অডিবল স্যার। Yes sir, now fine, yes sir. বইটা স্যার আমার কাছে আছে এক কপি। না আমার কাছে না, আমার বইটা মিঠুন নিয়ে গেছে, সরি। মিঠুন আর আমার একসাথে একটা লেখা ছিল ওই বইটাতে, মিঠুন বইটা নিয়ে গেছে, বইটা আমার কাছে নেই। স্যার আমরা তখন নেহুতে এমফিল করছি এবং আমরা সদল বলে গেছিলাম। আমার ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট রাইটিং ওই বইটাতে।
Assistant professor. না স্যার নওগাঁও কলেজ না, ওখানে ওটা ইউনিভার্সিটি, এখন ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে নওগাঁও ইউনিভার্সিটি। যে একটা মিটিংয়ের জন্য ম্যাডামকেও ডাকছিলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং। আমরা কিন্তু গুণমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম যে আমাদের ছাত্র সময় একজন যিনি এখন টিচার হয়ে কি সুন্দর বলছেন। তোমরা কিন্তু মনে হয় সবাই সেটা নাম আর পেলে নিশ্চিত মোবাইলটা খুলে দেখবে। এটা রিয়ালি স্পিকিং এই ব্যর্থতা কিন্তু আমার। হয়তো তোমাদের কাছে ওই স্যারকে নিয়ে একদম সামনে দাঁড় করে দিলে হয়তো তোমরা ইন্টারেস্ট পেতে। এটা আমার বিশ্বাস। এত সুন্দর বক্তব্য, এত সুন্দর বিষয়। আমি সোনাল ম্যাডামকে বলবো এই পিডিএফটা যিনি বলছেন এই পিডিএফটা সবকটা গ্রুপে দিয়ে দিতে আমি অনুরোধ করবো। তোমরা পড়ো, তোমরা বোঝো স্যার কি বলতে চাইছে। যেখানে প্রশ্ন থাকবে আমাদেরকে করো, উত্তর দিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, আমি দেখেছি ছেলে মেয়েদের অনলাইন ক্লাস নিতে বললে ওরা জয়েন করে অন্য কাজে যাবে। ক্লাস অনলাইন ক্লাস আমরা কোভিড পিরিয়ডে দেখেছি। হ্যালো হ্যালো, রমেশ তুই কোথায়? রমেশ তুই কোথায়? না, তাকে পাচ্ছি না। বলছে যেটা করতে পারবে না বলে তোমাকে আমরা এই ঘরে বসিয়েছি আর সব মোবাইল ফোন নিয়েছি। আমি যা বলছি সব কিন্তু ইউটিউবে রেকর্ড হচ্ছে, তুমি জেনে রাখবে। এটাও কিন্তু ন্যাক এসে দেখবে এই কলেজের স্টুডেন্টরা কি করছে। ফলে মাইন্ড দেয় ন্যাক কি দেখলো আমার যায় আসে না। তোমাদের যদি সত্যি জীবনে উন্নতি হয় আমরা কিন্তু সামনে। একটা প্রোগ্রাম করতে গেলে আমাদের সব টিচারদের মিটিং করতে হয়, বুঝতে হয়। দু তিনজন টিচারকে দায়িত্ব দিতে হয়। কত কষ্ট করেছেন, কত ফ্লায়ার লিখেছেন, কতবার ফোন করেছেন। ম্যাডাম এই অভিজিৎ স্যার আছেন, কতবার টেস্টিং করেছেন ইউটিউব কিভাবে এটা করা যায়। তারা চেষ্টা করেছেন। ও ম্যাডাম পরীক্ষা ম্যাডাম লিখেছেন কি বলতে হবে ছেলে মেয়েদের, কি করতে হবে। তারপরে আমরা অনেক কিছু চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমাদের যদি চেষ্টা না থাকে আমাদের এই প্রচেষ্টা কিন্তু একদম কি হবে রসাতলে। খুব পরিষ্কার আজকে ম্যাডাম একটু একজনকে যেটা আমি খুব সরি স্টুডেন্ট কি বলবে, একটা স্টুডেন্টকে আমরা কখন রেখে যাই তাই এটা ভাবতে হবে, এটা ভাবতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ফলে আমরা আমাদের ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস ম্যাডাম দেবেন, দেওয়ার পরে স্যার চলে যাবেন। আমরা নিশ্চিতভাবে সব টিচাররা আমরা সবাই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেবো, অনলাইন অ্যাটেন্ডেন্স। তার আগে কি কি করলে আরো ভালো হয়, তোমরা আরো ভালো করে এটা এনজয় করতে পারবে সেটা তোমাকে ফিডব্যাক দেবে। তারপরে এই ঘর থেকে তোমরা ছেড়ে যাবে। প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে ডাকছেন, আমি বাকিটা স্যারের কাছ থেকে জেনে নেবো। ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন ডক্টর ডক্টর কেশব মন্ডল। Sir, is there any question from anyone? Maybe the participants, students, faculties? রিক্সা তুমি ওভার টু রিক্সা, রিক্সাটা পরিচালনা করছো। Yes, sir. And maybe some and maybe some genuine feedback that I don't agree to your analysis or whatever you have made a comment on. That is also fine. I am open to criticism as well.
এক্স্যাক্টলি। স্টুডেন্টদের জন্য বাংলায় বলে, তো ওটা শুনে আমি আরো বেশি মনে হলো কি স্টুডেন্ট হবো আমরাও মনে হয় আরো যেন ইনভলভ হতে পারলাম বিষয়টার সাথে। যাই হোক আমার ভালো লেগেছে স্যার। আমি একটু স্টুডেন্টদের থেকে শুনতে চাবো, তোমাদের কোনো রকম যদি কোয়ারি থাকে তোমরা স্যারকে একদম নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি তোমাদের কাছে বসে আছি, ইজিলি তোমরা হাত তোলো কেন, কারো যদি কিছু বলার থাকে একটু বলো, ফিডব্যাক দিতে পারে, কোয়েশ্চেন দিতে পারে, কোনো জায়গা বুঝতে পারোনি সেটা হতে পারে, আবার জানতে চাইছো সেটা হতে পারে। কারোর কিছু বলার থাকলে একটু হাতটা তোলো, আমি যাচ্ছি তার কাছে। আমরা টিচার্সরা তোমাদের কাছে সবসময় যেতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এই আমার ছোট এক্সপিরিয়েন্স বলি। বিষয়টা হলো যে লাদাখে হচ্ছে জায়গাটাতে জনসংখ্যার স্পেশালি জল বিভাগের ক্ষেত্রে তারা খুব সমর্থন করে। এই রে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর দিস কোশ্চেন। কিন্তু লাদাখের মতো জায়গায় জল সংগ্রহ করা কষ্টের ব্যাপার অবশ্যই। কি করে করে এটাও খুব কষ্টের ব্যাপার। খুব প্রশ্ন করা হচ্ছে, মানে ডিফিকাল্ট। And that was not something which I talked about today. Anyway, because you have raised a question, so I must answer, try to answer at least. দেখো, একটা জিনিস আমাদের রিসার্চে হয় যেটাকে আমরা বলি কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট। প্রথম কথা, কিছু গভর্নমেন্ট পলিসি ইন্টারভেনশন, পলিসি লেভেল ইনিশিয়েটিভ এসব তো আছে, জল জীবন মিশন এই ওই হেন তেন। কিন্তু কিছু কমিউনিটি পার্টিসিপেশন বা কমিউনিটি লেভেল ইনিশিয়েটিভ থাকে। কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ মানে যেখানে ভলেন্টিয়ারলি সেই গ্রামের লোকেরা বা সেই কমিউনিটির লোকেরা কিছু পদ্ধতি ইউজ করে, যেটা তাদের কোনো একটা কাজে, সামথিং লাইক ইউ সে ওয়াটার কনজারভেশন। এবার এই কমিউনিটি যেগুলো ইনিশিয়েটিভ গুলো, এগুলো ম্যাক্সিমাম আসে আমাদের ট্র্যাডিশনাল নলেজ থেকে, থ্রু আউট জেনারেশন। আমার ঠাকুরদা করতো, তার ঠাকুরদা করতো, তার ঠাকুরদা করতো। তো লাদাখে যতই বরফ পড়ুক আর যতই বৃষ্টি হোক, বা রাজস্থানে যতই জর্জ কেটে থাকুক, লোকজন জল খেয়ে বেঁচে আছে, হয়তো কষ্ট হতে পারে, বেঁচে আছে। এই নলেজ গুলো ট্র্যাডিশনাল নলেজ থেকে আসে। এই নলেজ গুলো কমিউনিটি পার্টিসিপেশন থেকে আসে। তো রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং আমাদের এখন খুব নতুন মনে হতে পারে, বা গ্লেসিয়াল ওয়াটার হারভেস্টিং, এরা ওরা করে আসছে। সো দে হ্যাভ দেয়ার ওন মেকানিজম টু স্টোর দ্য ওয়াটার ডিউরিং মনসুন সিজন অর ডিউরিং দ্য উইন্টার্স গ্লেসিয়ার। এখানে উইন্টারেও প্রচুর জল হারভেস্টিং হয়, যেহেতু প্রচুর গ্লেসিয়ার আসে, তো গ্লেসিয়ারটা যখন মেল্ট হয়। যদি তুমি দেখে থাকো তো দেখবে সোনম ওয়াংচুক বলে একজন আছে। He has came up with a new idea of making artificial glaciers and this বেসিক্যালি স্তূপ, কিছু গ্লেসিয়ার স্তূপ, সেগুলোকে কি করে কনজারভেশন করা যায় থ্রু আউট দ্য ইয়ার। ফলে যখন যে ড্রাই সিজন, যাতে সেই গ্লেসিয়ারের জলটা থাকে। So there is a very interesting video also on YouTube. That is one of the thing. The other thing, কি করে করা যেতে পারে, গভর্নমেন্টের মনে হচ্ছে জল জীবন মিশন পাইপ টু ওয়াটার লাইন লাগিয়ে দিলেই হয়তো সব সংকট সলভ হয়ে যাবে। তো আমি ওইটাতে আর খুব বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না। ইয়া, দ্যাটস অল। But you can read about it. What Sonam Wangchuk is doing in Ladakh. Just hit a Google search on Sonam Wangchuk in Ladakh water conservation. থ্যাংক ইউ বিকাশ। আর কারো কোনো প্রশ্ন? ঋষিকেশ, নিজের নাম সবিস্তার বলুন। হ্যালো স্যার, আমার নাম ঋষিকেশ, আমি সিক্স সেমিস্টারে পড়ছি। তো আমার কোয়েশ্চেন হলো যে আপনি হয়তো জানেন না, বাট এমফিল লেভেলে আমার আইডিয়া নেই। আমি যতদূর জানি রিসার্চ হয় পিএইচডি লেভেলে, আমি ভুল হতে পারি। বাট যদি না হয় তাহলে কোয়েশ্চেন হলো যে আমি কি মানে রিসার্চে কোনোভাবে ইনভলভ হতে পারবো, আর যদি ইনভলভ হতে পারি দেন আমার কি কি কোয়ালিটি থাকতে হবে, আর লাস্ট কোয়েশ্চেন কিভাবে ইনভলভ হবো। Excellent, excellent. I am very happy that you asked this question. তুমি এই প্রশ্নটা করেছো, আমি শুনে খুব খুশি হলাম। সো একটা হচ্ছে, তুমি এমফিল এর ব্যাপারে ইউ আর রাইট। According to new education policies in our country, MPhil is kind of invalid. मतलब no more relevant, not invalid. So people who has done MPhil like us last batch, so we are the last, মানে বংশের শেষ প্রদীপ আমরা, MPhil এর বংশের। যাই হোক, তো ফর্মালি করতে গেলে পিএইচডি করতে হয়, দ্যাট ইজ ট্রু। বাট পিএইচডি, লেট মি ভেরি
cloud and clear. PhD is not the only qualification or not the only way to do a research. যাদের এই পৃথিবীতে পিএইচডি নেই বা যারা পিএইচডি করেনি তারা অনেক ভালো ভালো রিসার্চ করছে। Number one, so you don't have to restrict yourself just because you don't have a PhD. Research, আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, is all about generating new knowledge. কালকে যদি তুমি তোমার বাড়ির পাশে যাও, এবং একটা হতে পারে রিসার্চ ফর জেনারেটিং নিউ নলেজ, আরেকটা হতে পারে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট এবং অল কাইন্ড অফ বেনিফিটস। আমি ওটার কথা বলছি না। ওই কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট আর অল কাইন্ড অফ বেনিফিটস এর কথা বলতে গেলে তাহলে তোমাকে একটু institutionalized form of research করতে হবে, like writing a research paper in designated journals or doing a PhD or something like that. But তুমি যদি রিসার্চে ইন্টারেস্টেড হও, if you tomorrow you go to your village or a town or city and তোমার যেটা দেখেই নতুন ভালো লাগলো সেটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করো, যাই ভালো লাগলো, সোশ্যাল অবজারভেশন, সোশ্যাল ফেনোমেনা, তোমার এটা ভালো লাগতে পারে যে ভারতবর্ষে কেন সমস্ত গাড়িগুলো বাদিকেই চলে, ডান দিকে কেন চলে না। So this is about social policy, public policy. What if কালকে আমরা সবাই ডান দিকে গাড়ি চালাই? Now you are talking about public policy, কি চেঞ্জ হবে সেটার উপর তুমি একটা রিসার্চ করতে পারো, এবং ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, হাজার ব্যাপার নেই। এটা কিভাবে করবে, এই যে পড়াশোনা করবে, নিজের মতো লেখো, নলেজ জেনারেট হবে, এটা একটা ওয়ে। 2 নম্বর হচ্ছে হাউ টু গেট ইনভলভ। আমি জানি এটা করা খুব কঠিন উইদাউট এনি রিকগনিশন এন্ড অ্যাফিলিয়েশন, বাট তুমি যদি ইনস্টিটিউশনালাইজড ফর্মে রিসার্চ করতে চাও বিফোর ডুইং পিএইচডি, একটা হচ্ছে তুমি রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করো, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল ডিগ্রি ইফ ইউ হ্যাভ, more than enough. If you have a PG, that is good enough. এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তোমার যদি একটা জিও ইনফরমেটিক্স এর কোর্স থাকে বা না থাকে, but at least you know how to use the software like Stata, then RStudio, something like ArcGIS or QGIS. যার অনেকগুলো আমার মনে হয় তোমাদের কলেজে শেখা। এবং if you know this software really well, you can work on any project with any faculties, any institution. আমি this কলেজের ফ্যাকাল্টি থেকে রিকোয়েস্ট করব, ইউ ক্যান অলসো অর্গানাইজ or invite somebody who can talk about on internship programs, internship opportunities, right? তুমি যদি দেখো বিভিন্ন আইআইটি গুলো আছে, আমি আইআইটির নাম এই জন্য বলছি না জাস্ট বিকজ আই ওয়াজ আ পার্ট অফ, বাট ইন্ডিয়ান আইআইটি গুলো অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো অপরচুনিটি দেয় ফর আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টস। আমি কিছু শেয়ারও করেছিলাম লাস্ট ডে আপনাদের সঙ্গে। তুমি 2 মাস 3 মাসের জন্য একটা আইডিয়া দিতে পারো, ওরা একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপ দেবে তোমাকে জাস্ট ফর ইওর হোস্টেল এন্ড আদার এক্সপেন্সেস। 2 মাস একটা ফ্যাকাল্টি লেভে কাজ করলে, a part of this project may be data processing, analysis, whatever, they will train you. 2 মাসের ইন্টার্নশিপের একটা ট্রেনিং তুমি তোমার কলেজে চলে এলে, আর আজকের দিনে এমনিপির যুগে দাঁড়িয়ে এই ক্রেডিট গুলো ইউ ক্যান অ্যাড ইনটু ইওর in your certificate. সো আমাদের যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি জানি কত রেডিপি হয়েছে, বাট আমাদের এই সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কাশ্মীর আমাদের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম আছে, আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু বাইরে যায়, বাইরে 2-3 মাসের জন্য বা 1 মাসের জন্য বা 1.5 মান্থ গিয়ে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে, কোনো একটা ল্যাবে, কোনো একটা রিসার্চার, কোনো একটা আইআইটিসে 2-3 মাস কাজ করে এলো, কিছু ক্রেডিট নিয়ে এলো, সেই ক্রেডিটটা তোমার একাডেমিক ব্যাংকে অ্যাড হয়ে গেল, ঠিক আছে না? এন্ড দেন তোমার যে ইয়ার শেষে 64 ক্রেডিট অর সামথিং যেটা তোমাকে আর্ন করতে হয়, সেই ক্রেডিটটা তার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। তো আমি কেন আইআইটির নামগুলো বলছি, কারণ ওরা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ইন সোশ্যাল সায়েন্স যারা এই সফটওয়্যার গুলোকে জানে কিছু টাকা স্কলারশিপও দেবে, কারণ বিবেকানন্দ বলেছিলেন খালি পেটে ধর্ম হয় না, তেমনি খালি পেটে রিসার্চ হয় না। সো ইউ নিড সাম ফর্ম অফ স্কলারশিপ অর সাম ফর্ম অফ at least stipend. So look for different IITs or different research institutes like TIS, Tata Institute of Social Science Research, CDS, Center for Development Studies, this IDS, the Institute of Development Studies, Calcutta. এখানে ছোট ছোট প্রোগ্রাম চলতে থাকে, তো তুমি ইউ ক্যান ডু দ্যাট। এখন 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে তুমি যদি না জানো যে হাউ টু ডু দিস মেথডোলজি, যদি এইসব নিয়ে জানাশোনা না থাকে তোমার, ইউ ক্যান ডু লিটল বিট অফ কোর্সেস অ্যাজ ওয়েল, ছোট ছোট কিছু কোর্সও করতে পারো। আবার এই ইনস্টিটিউশন গুলো 2 মাস 3 মাস ট্রেনিং প্রোগ্রামও দেয়। তো তুমি যদি কিছুই না জানো, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম জিরো, go into some courses, 2-3টা কোর্স, এবং there is a lot of online courses as well like সোয়াম প্ল্যাটফর্ম। তোমাদের কলেজের থেকে আমি জানি না এনডোর্স করা হয় কিনা, সোয়াম প্ল্যাটফর্মে go and register yourself, you will get some IIT faculties, NPTEL programs, অনলাইনের প্রোগ্রাম, 2 মাস 3 মাসের কোর্স, একটা NPTEL প্রোগ্রাম করো 2-3টে, it
it will build your CV, and then go to a lab. So সেখান থেকে এরকম দু তিনটা ল্যাবে তুমি যদি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম করে নাও, at the end of your career undergraduate degree you can move to a multinational company as well, some research organization, some policy think tank like CSDS, Oxfam, ActionAid. So not necessarily you have to follow the career path that we have done, MA করে একটা বিএড করে তারপরে যে যজ্ঞের শেষে যেমন ফুলচন্দন দেয়, ওরকম একটা বিএড না করলে আমাদের মানে আত্মতৃপ্ত হয় না, ওরকম একটা বিএড করে তারপরে গিয়ে মাস্টারি চাকরির জন্য লাইন দেওয়া, বা এমফিল পিএইচডি করে নেট টেট পাস করে সারা বছর ধরে সিএসসি ইন্টারভিউ দেওয়া। তো এগুলো আছে, অবশ্যই আছে, যারা যেতে চাও যেতেই পারো, আমি ডিমোটিভেট করছি না, কিন্তু এর বাইরেও অনেক ক্যারিয়ার অপরচুনিটি আছে। আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ আস্ক দ্যাট কোশ্চেন, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লোর ইট। এন্ড কি করে এত কিছু ইনফরমেশন পাবে? ফেসবুক ইজ ফাইন, Instagram is also fine in this age, but I will request all of you to open a account on LinkedIn. LinkedIn বলে একটা সোশ্যাল সায়েন্স প্ল্যাটফর্ম আছে। Go create an account. It's just like a Facebook, but it's a Facebook for professionals. So সারা পৃথিবীতে কোথায় কোন কোম্পানিতে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, কোথায় লোক না হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টর কয়জন জানি আমরা প্রাইভেট সেক্টরে কি করে চাকরি হয়, এক টাটা টাটা টিসিএস ছাড়া কারো কাছে কোনো খবর নেই, ঠিক আছে না? তো বাকি যে এত দুনিয়ার এই যে আমাদের হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, এত সিলিকন ভ্যালি, এত এত কোম্পানি, এত প্রাইভেট সেক্টর, ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই, যাই হোক, কিন্তু কি করে হচ্ছে এগুলো, এই রিক্রুটমেন্ট গুলো, তাদের জন্য কি কোয়ালিফিকেশন চাই, কি ট্রেনিং চাই? আজকাল দু একজন কোচবিহার থেকে আমার যারা জুনিয়র, তারা বিভিন্ন জিও স্পেশাল টেকনোলজির কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ টাজ করছে, আমি জানি। দ্যাট ইজ অলসো গুড থিং। সো উই আর মুভিং, এক্সপ্লোরিং দ্য আদার থিংস। So you what is the gist of this entire talk is you can explore the options in doing research also. That doesn't mean you have to have a PhD. PhD ছাড়াও অনেক কিছু করা যায়, but you have to polish your skill. তোমার যেগুলো স্কিল আছে ওগুলো একটু পলিশ করতে হবে। First thing is you have to learn little bit of English so that at least you can communicate, you can actually convey your message to somebody who doesn't understand or who doesn't speak your language like Bangla, ঠিক আছে না? So start polishing. Graduation means graduating, so you are kind of taking a dip or taking a bath into an ocean of knowledge. That means a lot of things. I request some of, if your college faculties or authority can organize some of the talk session like this specifically on this aspect, like how to go for an internship, career counseling, this and that. I can arrange some of the good people who can talk on this. Yeah, anything else? এনিথিং এলস? আর কারো কোনো প্রশ্ন, কোনো ফিডব্যাক, এনিথিং? তোমার নাম আর সেমিস্টার বলে দেবে। No, it is difficult. It is very difficult. তোমাকে শোনো, গুরু ছাড়া কোনো কাজ হয় না, গুরু চাই at least at the early stage beginning. So undergraduate তুমি যখন করবে, বা এখন আমি as a early career researcher, আমি যখন কাজ করি being a university faculty, I always try to at least communicate my research with my supervisors. আমার পিএইচডি সুপারভাইজার হোক বা সিনিয়র ফ্যাকাল্টিজ হোক, যাদের নাম আমি লেকচারে বললাম, প্রফেসর টিকে নায়ক। So not necessarily they are my co-authors. I send my paper, স্যার আপনি একবার দেখে নেবেন আমি এটা লিখেছি, is that right? বিকজ আমি এটাও বললাম যে আমরা যাই লিখি at this young age, আমাদের মনে হয় যে আমি রবীন্দ্রনাথের মতো বা শেক্সপিয়ারের মতো লিখে ফেলেছি, আসলে তা নয়। সো আর নিজের লেখা কাটতে খুব কষ্ট হয়। সো সেম থিং ইজ ফর রিসার্চ। এই বয়সে তুমি যদি নিজে একা কাজ করা শুরু করো, তাহলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাসেস অর ইভালুয়েট ইউর ওন থিং। সো ইটস অলওয়েজ বেটার অ্যান্ড অ্যাডভাইজেবল টু হ্যাভ আ গাইড, to have a kind of supervisor, at least some teachers. একা করাটা একটু ডিফিকাল্ট ফর মেনি রিজনস। Yeah. এনিওয়ান এলস? আর কেউ? এনিওয়ান ফ্রম পিজি? Anyone from the faculties, madam? এনিওয়ান ফ্রম ফ্যাকাল্টিজ? কেউ কিছু বলবে? প্রসন্ন, বলাই, তোমাদের বন্ধুরা আছে এখানে। হ্যাঁ আমি জানি, দেবাশিস, বলাই, প্রসন্ন, অনুপদা, বলাই আছে, প্রসন্ন আছে, কেউ কিছু বলবে? ডক্টর অনুপ সেন। অনুপ সেন নেই। ও আচ্ছা।
সৌম্যজিৎ, সৌম্যজিৎ কিছু বলুন। Okay. হ্যালো, বিকাশ ভাই। Hi, 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 hi. ফার্স্ট অফ অল কেমন আছেন? এই তো, good. Can't complain. তো প্রথমত এই সিরিয়াস নিয়ে অনেকেই বিশেষত এই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টকে অনেক বিভিন্ন কারণে আছে। সিরিয়াসনেসকে খুব সহজে আমাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো, কিন্তু আমিও কিছু উদাহরণ দিলাম বোঝানোর জন্য। আর যে মানে আমি তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি, জানি, কথা হয়েছে, এবং যখন এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে মিটিং হলো এবং আমিও ফিল করছি যে তোমার মতো এরকম একজন মানে ইমিনেন্ট জার্নি, তো তুমি বলবে এই জন্য খুব ধন্যবাদ। এবং আগামী দিন যদি পসিবল হয় আমরা তোমাকে অফলাইনে আমরা ডাকতে পারি, এই কথাটাই বলবো। অনেক ধন্যবাদ, ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. I'd love to go to Coachbehar College physically. আমি গেছি অনেকবার বিভিন্ন কারণে। আমি লাস্ট বার গেছিলাম বোধহয় জাস্ট ম্যাডামের সাথে কথা বলতে কোনো একটা কাজে। হ্যাঁ, yeah, আর কেউ পিজি, পিজি থেকে yeah, we can continue. কেউ কিছু বলবে? পিজি থেকে কেউ? স্যার আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল। আমি রিসেন্টলি এসেছি 6 সেমিস্টার। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হলো যে বর্তমানে যেমন সায়েন্সের মধ্যে যেটা চলছে ট্রেন্ড, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মোবিলিটির মধ্যে সাস্টেনেবল মোবিলিটি গাড়ি চালানো যেগুলো, তো জিওগ্রাফিতে নেওয়া যেতে পারে ফিউচার পার্সপেক্টিভ এটা যাতে অডিয়েন্স সামনে। এই যে রে, এই একটা ব্যাপারে আমি খুব ব্যাকডেটেড, মানে টু বি ভেরি অনেস্ট। যেগুলো খুব ট্রেন্ডি জিনিস, মানে খুব মার্কেটে চলছে, ওগুলো হুক করে আসে দুপ করে নিভে যায়। রবীন্দ্র ওই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন আর কি, খড়ের গাদার আগুনের মতো, মেঘ স্মৃতি গল্পে, যে খড়ের গাদার আগুন হুক করে জ্বলবে নিভে যাবে। যখন পিপিটি এসেছিল প্রথমবার, তখন মনে হচ্ছিল পিপিটি না জানি ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং কিছু একটা ব্যাপার স্যাপার। যখন প্রথম টেপ রেকর্ডার আসে, যখন প্রথম টিভি আসে, যখন প্রথম রেডিও আসে, সারা পৃথিবী, যখন প্রথম ক্যালকুলেটর আসে, সারা পৃথিবীর রিয়াকশন এরকমই ছিল, যে নাও দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ অর সামথিং লাইক। কিন্তু একটা সময় আসবে লোকজন এটাকে নর্মালাইজ করে ফেলবে। এআই এন্ড আদার থিংস, অল ট্রেন্ডি থিংস উইল বি ভেরি কমন টু আওয়ার ডেইলি লাইফ, and people will find a way to kind of do their own things. আমি কেন বললাম আমি খুব ট্র্যাডিশনাল এই ব্যাপারে। So while you are doing a research or something, you have to find a topic which stays relevant throughout the years or throughout the ages. তো একটা খুব ক্লাসিক ট্রেন্ডি কনসেপ্টে না গিয়ে খুব ক্লাসিক এবং অ্যাক্রস জেনারেশন, অ্যাক্রস স্পেসেস, অ্যাক্রস মেথোডোলজি, অ্যাক্রস সাবজেক্ট। যেমন আমি একটা উদাহরণ যেটা দিলাম, এই যে ওয়াটার রিসোর্স, আমি চাইলে এটাই বলতে পারতাম, কিন্তু দিস ইজ প্রবলেম হুইচ উই আর ফেসিং থ্রু আউট দ্য এজেস, এবং এটা সলভ হবে না বিকজ দেয়ার ইজ এ জেন্ডার এসপেক্ট টু ইট। সো আমার মনে হয়, এটা আমার খুব পার্সোনাল অপিনিয়ন, রিসার্চ অলওয়েজ শুড বি অন এইসব জিনিসপত্রে। এআই নিয়ে যারা কাজ করছে, কোডিং টুমোরো দে উইল শিফট টু সামথিং নিউ, ঠিক আছে না? যারা এআইটাকে তৈরি করতে পারে, যারা জাস্ট ওটার ইউজ নিয়ে কথা বলে বা ইউজ নিয়ে কাজকর্ম করছে, খুব বেশি দিন সাস্টেন করবে না। এটা ওই টিভি মেকানিক বা রেডিও মেকানিকদের মতো হয়ে যাবে, জবলেস আফটার এ পয়েন্ট অফ টাইম, বা ঘড়ির ফিটারদের মতো। তো ইউ হ্যাভ টু চুজ ভেরি ক্লাসিক থিংস, নট ভেরি ট্রেন্ডি থিংস। এই ব্যাপারে আমি খুব কনজারভেটিভ। I think we can finish. It's almost 1.5 hours. ঠিক আছে, তাহলে কারো কিছু প্রশ্ন নেই? কারো এখন কিছু, সরাসরি কেউ ফিডব্যাক দিতে চাইছেন? আমরা পরে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে শুনে নেব। We will definitely convey to you, Bikash. And Thank now I request Dr. Abheshwar Mondal to present the vote of thanks to the esteemed speakers.
আমরা বিকাশকে এইভাবে নিয়ে আসছি আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে, যে এই অঞ্চলকে ছেড়ে শুধু আমরা এবং কেশবদার সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন অনেক পুরনো, মানে সেই ব্যাক টু আলিপুরদুয়ার কলেজ। বলতে আমি এটা বলতে পারি যে বিকাশকে আমি রিকোয়েস্ট করবো বিকাশ এরপরে যখন বাড়ি আসবে এসে টাইম পেলে আমাদের কলেজে এটা হচ্ছে আমি বলে দিই যখনই বাড়ি আসবে হাতে যদি টাইম পাও বা এখন না পেলে 2 দিন পরে বা 2 মাস পরে বা যখনই আসবে আমাদের কলেজে একবার আসবে বা আমাদের সঙ্গে মানে তুমি জানতে পারলেই হলো আমাদের স্লট বের করে মানে এই যে অনলাইন হলো অনলাইনের সুবিধা অসুবিধা আমাদের কাছে কাছাকাছি বা সঙ্গে সঙ্গে বা ফেস টু ফেস ওরা যখন কোনো একটা কিছু দেখতে পারবে তার ইন্টারাকশন বা তার রিয়াকশন বা তার সফলতা মানে অনেক বেশি। তো সেই কারণে আমি তোমাকে মানে এটা রিকোয়েস্ট করবো বা আহ্বান করবো বা ছোট ভাইয়ের মতো বলবো যে তুমি যখনই সময় পাবে আমার কলেজে আগাম তোমাকে বলে রাখলাম তুমি কিন্তু আসবে, ঠিক আছে? তো এরপরে বলি আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই কারণ আমাদের ডিপার্টমেন্টের এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামূলক বা ডেভেলপমেন্টাল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে উনি আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছেন বা সহায়তা করেছেন। তারপরে আমি থ্যাংকস জানাবো আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে যারা সরাসরি মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যদি এতজন ফ্যাকাল্টি আছে সবাইকে লাগে না হয়তো, যারা সরাসরি ইনভলভ ছিলেন বা এই লেকচারের বিষয়ে কাজ করেছেন, তো তাদেরকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সব শেষে যেটা বলবো যে আজকে যারা স্টুডেন্টরা আছে মানে তাদের জন্যই আমাদের অর্গানাইজ করা, তো কিছুটা হলেও লাভ হয়েছে, পুরোটা যে লাভ হয়েছে বলবো না। অনেকে হয়তো জোর করে বসে আছো, ম্যাডামরা বলেছেন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে বা অ্যাটেন্ডেন্স না আসলে পাবে না, বা আজকে আমি চলে গেলাম কালকে তো আমাকে ক্লাসে আসতে হবে স্যার ম্যাডামরা বলবেন। বিষয়টা কিন্তু এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই, হয়তো অনলাইনে অনেক কিছু অধরা থেকে যায়। বিকাশটা তোমাদের যেটা বলছে পর্দার ওই পারে বলছে, অনেক দূরে আছে কিন্তু পর্দার ওই পারে বলছে, এখানে থাকলে জলজান্ত একটা মানুষকে দেখলে তার অনুভূতি তার ফিলিংস গুলো একটু অন্যরকম হয়, অনেক কাছ থেকে ধরা যায় বা এখন অনেকে যারা রেসপন্স করছে না তারা হয়তো আরো অনেকক্ষণ রেসপন্স করছে। যাই হোক না কেন সেটা বড় কথা, সেটা হয়তো সফলতা এটা বলতে পারি যে এই বিকাশ সেখান থেকে অনেক দূরে থেকেও কিন্তু আমরা বিকাশকে পেয়েছি। এইটা সম্ভব হতো না, বিভিন্ন কাজে এখন বিভিন্নজন ব্যস্ত থাকে বা সম্ভব হয় না অনেক দূরে থাকলে, কারণ আমাদের কলেজে এত মূলধন নেই বা বিকাশকে নিয়ে এসে একটা লেকচার দিয়ে বিকাশ যদি যাই ওই দিয়ে গিয়ে বলে এই মুহূর্তে দিতে পারবে না, এটা খুব সত্যি কথা। তো সেই জন্য বললাম বিকাশ যখন বাড়িতে আসবে বা এদিকে আসবে তখন বিকাশ আমাদের কলেজে বিকাশকে আগে আগে থেকেই বলছি। আর দু একটা কথা বলবো যেটা হচ্ছে তোমাদের বিকাশের আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু একাডেমিক সিলেবাস ভিত্তিক বা আমাদের সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গে মিলেছে, কারণ কদিন পরে সিএসসির স্টুডেন্টরা আছে তাদের বেরিয়ে যেতে হবে। ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস আমার জানতে লেগেছে, আমি এখানে বসে মোবাইলে নোট করছিলাম। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু বইয়ে বইয়ে পাওয়া যায় না বা সবসময় প্রত্যেকটি স্যার বলে বোঝাতে পারবে না, এগুলো এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার বা সবাই সবটা সব মুহূর্তে হয়তো এখন যেটা
Thank you so much. So I'll try to attend in near future, definitely. তো কেশব দা ভালো থেকো। আমি লিভ করে যাই আজকে। আমি বিকাশকে একদম এগ্রি করি। যেটা হচ্ছে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা এরকম যদি তোর থাকে তাহলে তোমার সাথে যদি যোগাযোগ করতে পারি, যদি তুমি মেল আইডিটা দিয়ে দিচ্ছ, যদি কেউ যোগাযোগ ডেফিনেটলি, করতে চায় তাহলে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করতে পারো। ডেফিনেটলি। হয়তো কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া সম্ভব না, যদি কারো দরকার পড়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো, আমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করে দেবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ কেশব দা, আমি লিভ করছি।